Good afternoon, Mallorca fans, and welcome to Play Red Live. It is the 21st round of La Liga, in which Mallorca will face Seville in the Sánchez Pizjuán Stadium. Live images of the team arriving to the stadium, with seeing Tony Amor, assistant coach there, Rajkovic, the man who saved that fundamental penalty against Real Madrid the other day, Agustinson, new player. Could he be in the starting lineup? Javier Aguirre did warn that we would be seeing him on the pitch. Gadonic as well, one of those novelties from the winter market. Captain Antonio Raillo, one of the main characters against Real Madrid. Baba, who also played against Real Madrid. The man with a moustache, Abdon Pratt, who always gives us joy in the last couple of minutes of the match. Pablo Maffeo, right-wing defender. Tino Cadawere, very concentrated there. Morlanes, could this be his first match today as well? Of course, Vedat Muriqi, our Kosovan player. And could we be adding another goal to his tally today? Clement Grenier, our beloved Kangin, very attentive, looking towards the fans there who've made their way over to Seville. Gio Gonzalez, who was playing as middle central defence last week, and always the last one off the bus, Angel Rodriguez. They are creatures of habit, of course. So another week, Angel coming off the bus last. So welcome to everybody to Play Red Live, a match in which today Mallorca is up against Seville, a team which desperately needs 3 points. In fact, they have not, in their last couple of matches, they have not been able to put any points on the board. But hopefully today, Mallorca can continue that tradition and walk away with the 3 points. And we're going to go over to the pitch where our colleague Dani Barjacoba is there to bring us all the news. Good afternoon, Victoria. Hello to everybody. And yes, we are here in the grass on the Ramon Sánchez Pizjuán Stadium. I remember that amazing save from Manolo Reina last year, one that practically guaranteed that we could stay in the first division. One of those moments where you start to think, maybe we can't, maybe we are going to save ourselves. We'll be asking Tony Amor, assistant coach, about the match at hand very shortly, as we always do in our pre-match coverage. But yes, we are here. It's a sunny day here, good temperature, more or less. Of course, it is quite cold in Spain at the moment, as we see our cameraman there making some head gestures there. But it is a bit of a chilly one, but we can't complain because it's not as windy as it has been. And it is definitely bearable today. So hopefully this is going to be tip-top conditions for a great match, great atmosphere in the stadium too. Gates were opened a short while ago and people have started to make their way in. Of course, some people have been traveling throughout the day today. Some people made their way over yesterday. Of course, a great plan. Weekend away in Seville. It's a great place to be. And of course, great thing to do to come over and watch a match. It is true that Seville are coming out of a defeat against Barcelona, but of course they are playing at home and they will be looking to regain a little bit of momentum. But this is not the Seville that we are used to seeing in the last decade or so. They are in the mid-low part of the leaderboard on 21 points. And of course they are trying to get their head out of the sand and make their way up the leaderboard again. But hopefully, of course, we wish them all the best, but we hope that their journey upwards begins after the match today. So this is our first match away from home in this second round of the league. Of course, last week was a massive of adrenaline and positivism and optimism after that victory against Real Madrid.
And of course, everybody eager to see that Mallorca that we had grown used to see at home before the World Cup. That's the Mallorca we want to see again today, but away from home this time. Yo creo que ya que tú has lanzado ahí, no nos vayas a dejar con ese spoiler. And I think we are, yes, come on then, you can give us the starting lineup now. I think everything is more than ready so that you can bring us the news. Okay, so I'm just going to move out of the way so you can see a little bit of the stage as I was bringing you the lineup. Con ese 11 del Real Mallorca que va a presentar pues un equipo más o menos la habitual, con eso sí alguna novedad ya conocida. So quite a regular team, but there are of course some novelties. So we are going to have Rajkovic in goal today. On the left wing today, debuting for Mallorca, Augustinsson. En Nervión, en Sevilla, en el club que ostenta sus derechos y en el que está cedido en el Mallorca esta temporada. And very poignant as well because he is currently on loan from Seville as well. And on the right, Pablo Maffeo. In the centre, Antonio Reillo, accompanied by Martin Valjean and Nastasic, who have definitely earned the trust of Javier Aguirre, who is still putting his money on these players in the central defence. Midfield today for Idris Baba, accompanied by Ruiz de Galarreta and Dani Rodriguez, and striking for the team today, classic duo of the Korean player Kang In Lee and the Kosovan Vedat Murici. Of course, there will be that battle against Enesiri, that striker for Seville. We'll be talking a lot about that later, and that is who Javier Aguirre's got his money on today. So, of course, Nastasic, I think, earned his position on the pitch the other week against Real Madrid, and it is a good moment in the programme to remind us about that documentary that we have made about that season last year, so people can really get a feel of what last year's season meant. And let's have a look at that match in this very stadium. Chance here off the line from South of Sevilla. Well, he's been a hero. Vaya Murici le va a combinar al centro con la opción ahora al tiro con el interior. It's Diego Carlos who hits it. It took a deflection and Manolo Reina got down well to his left to make the save. Oliván buscando a Murici que se hace el espacio. ¡Remata abajo! ¡Fíjate la que sacó Bono! Control orientado al interior del área. Marcial. La intervención de Reina. Hay un momento crucial, creo yo, crucial, que quizá nadie ha reparado en él, una mano de Manolo Reina. Pues en la última, el centro al interior del área, el testazo y parado. Esa mano es la de la primera división, sí.
Manolo, he saved one good one on the last seconds, you know, which bring us 1 point. And after the game, one moment everybody was there and everybody started just to make a circle, you know, and we start to speak each other that we are still alive. We have to continue to play like this, and we're gonna be good, which now we took every advantage in our hands. Y por lo menos resucitó. Yo creo que todos nos dimos cuenta de que pegamos un batacazo muy grande aquí en casa contra Granada y en Sevilla creo que el equipo se levantó. También es verdad que nos acompañó en determinados momentos la suerte, ¿no? Yo creo que comparado con hace 2 años, también jugamos contra Sevilla en un partido que no podíamos perder y perdimos 2-0 ahí, creo. Y después llegamos al Granada, otro partido que no podíamos perder y perdimos, ¿no? Y de cara a hace 2 años yo creo que eso está cambiando. Y han pasado meses y yo creo que cualquiera que vea esas imágenes se sigue And that is months later, and anybody who watches those images will still get very emotional about it. And even in my case, when I see that save from Manuel Lorena, I think it's even more deserving of merit than it was at the time. Pie de campo del Sánchez Pizjuán me está escuchando mi compañero. Sí, aquí estoy, Victoria. Pues sí. Yeah, so we can't hear you, Victoria, in the commentating box in Sonmos. La verdad, bueno, tenemos ahí ya lo está calentando a Rajkovic, por eso me ha So we can see Rajkovic there warming up. Pero yo os escucho y os hablo desde aquí. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Que cuando cada vez que vemos esa parada, que vemos esas imágenes. Yes, with regards to what you said, every time we see those images, it is goosebump stuff. Llegar con vida, ¿no? A las 2 últimas jornadas, luego evidentemente. It's that match that allowed us to switch something on inside all of us and get to those last 2 matches so with hope. And as Javier Aguirre was saying, which is from the documentary From Paradise, which is available on Prime Video. Those last 2 matches was very special to be responsible for our own fate. Lo tenéis disponible en nuestra red social, en nuestro canal de YouTube y evidentemente, como digo, en Amazon Prime Video. And yes, the highlights of that match and the documentary itself is available on our social media and also on the Prime Video platform. And we had lost 6-0 against Granada club, and it was very depressing for the team and for the fans. And everybody felt that we were just going straight down to 2nd division. And that's just football for you, isn't it? That where one small action can change the course of the whole season. Of course, this year, different situation. We're in a very calm position in the leaderboard at the moment. We're miles away from the relegation zone at the moment, but of course, we cannot become complacent, especially if we want to reach the end of the season with this calm feeling. We need to keep putting the points on the board, as Javier Aguirre says. And today, another great opportunity to try and get that. Yes, well, with reference to Aguirre, he was saying that this match is going to be very similar to the match that Mallorca did in the first round of the league against Seville. And of course, if we think about it, that would be a strange thing to say because we lost. But it was just one shot from outside the goal-scoring area, and they just happened to score that day. But if we have a look at it, it was a tough, very balanced match. So yes, we do see where he's coming from. Just hang on 1 second, Victoria, because we're just going to show you something a second. We'll talk about that match very soon. I've got somebody here behind me. I don't think La Liga is going to give me the rights to be able to interview him, but we've got a sheikh here with this red material on his head, and he's a...
Ahí les ves, Animando. Ahí Digo, les ves, es que me ha extrañado, digo, mira, jeque mallorquín. Se están, Pues mira, se están jugando el tipo, animando aquí la grada de Sevilla, también te lo digo. Imagen curiosa donde la However, he's definitely got to be careful today with cheering on Mallorca in the Seville side of the stadium. But what an excellent part of a stag do, great idea. Ahora, Dani, con tu permiso, solo si tú me dejas, retomamos ese resumen que ahora comentábamos. So, yes, going back to that summary of the match that we were talking about. Fíjate a la que tuvo Abdón, Ocasión clarísima, me acuerdo perfectamente, de hecho creo que tuvo Yes, that was a great chance for Abdon there, and if I'm not wrong, I think he had several chances in the first half. It was terrible to watch because they were so intense and there were so many goal-scoring opportunities. There was that corner, the short pass from Kang In Lee. And Abdon getting in there once again, very clear opportunity there. Una vez más, tanto Bono como la defensa del Sevilla conseguirían despejar ese balón. Cerquita. La verdad que sí, que fueron dos oportunidades muy claras. Luego hablaremos también, ¿no?, de los porteros, ¿no? Porque la verdad es que hoy también va a haber un bonito duelo en las porterías. We will be talking about the goalkeepers today as well, because we've got two world-class goalkeepers. Seville's goalkeeper, being from Morocco, actually played several matches in the last World Cup. Rajkovic in being part of his Serbian national team as well. Sí, además lo hablamos, que desde fuera del área lanzó ese balón que yo creo que todos pensábamos que incluso, no es que no fuera puerta, pero es verdad que cuando ves lanzar desde lejos y un jugador como Gudel, que tampoco se caracteriza por marcar muchos goles, que no es un Fede Valverde que se caracteriza más o que sabemos que le gusta hacer estos goles, pero bueno, ya sabemos que hay que estar preparados y muy atentos a cualquier disparo, pero eso no tengo duda. But of course we know that we have to be extremely vigilant and ready for any kind of shot, never mind where it's coming from on the pitch, of course. Otro día se hizo grande delante de Marco Asensio, adivinando el sentido donde iba la pelota y que pudo salvaguardar esos 3 puntazos que el Mallorca ya tiene en el casillero y que le permiten ahora estar en la 10ª posición y con 28 puntazos. Tenía ganas Rajkovic, ¿no?, de parar algún penalti, porque le han tirado varios, yo creo que son 5 esta temporada, y la verdad es que él tenía ganas, ¿no?, evidentemente, de pararlo. Evidentemente, pues que un portero pare un penalti no suele ser lo habitual. Of course, for a goalkeeper to save a penalty is not the most common thing in the world, but definitely he demonstrated there what he's made of. El penalti que lanza Marco Asensio tampoco se puede considerar un penalti mal tirado, ¿no? But of course, the penalty that Marco Asensio kicked, we can't consider it to be a bad penalty. You know, the angle was there and it was well shot. Tocaba manteniendo siempre, ¿no?, ese pie, uno de ellos menos sobre la línea y bueno, la verdad es que las imágenes de cómo se levanta, de cómo lo celebra, de cómo todos los jugadores, ¿no?, le van a abrazar. But of course, just to see there the reaction of saving that penalty, it was almost as if we had scored a goal instead. The reaction from Rajkovic and how everybody stood up and congratulated him for it. Of course, it was the only shot from Real Madrid in the whole match. So it definitely was still a well-deserved result. Esa parada, pues probablemente no, fue clave, ¿no?, para conseguir esa victoria espectacular ante el conjunto blanco y bueno, pues 3 puntos que le permiten llegar al equipo, pues ahora con 28, con ese puntito más, no de relajación, pero sí de confianza, de tranquilidad, porque luego podéis también repasar, si queréis, la clasificación. Aquí nadie afloja. Ayer pues la victoria del Cádiz, ¿no?, 2-0. Equipos de abajo que and of course, Cadiz now have won 2-0 their match this weekend. So of course, the positions on the league board are ever changing, and we've just got to keep an eye out for everybody and all the different moves, and just see how everything is changing.
However, I have to say that the Seville goalkeeper for me is Bono is one of the best goalkeepers that we have in the league at the moment. La verdad es que es un auténtico, un auténtico porterazo, la verdad. Aquí en el Sevilla tiene, tiene grandes porteros, ¿no? El conjunto de Sampaoli, porque en el But yes, there are definitely several good goalkeepers in Seville's availability. A Rajkovic, es decir, que tiene dos porteros mundialistas, tiene donde elegir Sampaoli, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si hoy And Sampaoli definitely has several excellent goalkeepers to choose from. Bueno, Dani, enseguida volveremos. Sin duda, ¿no? Lo firmamos ahora mismo. Ahora volveremos. Venga, yo me voy a la cabina si quieres, me voy a la cabina si te parece bien, bueno, si me das permiso. Antes tendrás que hablar con Tony Amor. Antes tendrás que hablar con Tony And Amor. Primero, we will be talking to Tony Amor very soon, and then we'll be making our way to the commentating box here in the Seville Stadium. Sí, enseguida. Vale, pues... Estamos ya con Tony Amor, segundo entrenador del Real Mallorca. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. We are here with Tony Amor, assistant coach for Mallorca. Important match today, complicated one. Bueno, el equipo, How are you feeling? Creo que ha estado durante la semana bastante bien. También el triunfo contra el Madrid. I think the team has been good throughout the week. We've also had a different perspective now because of our match against Madrid. We are excited to play away from home, different kinds of feelings, of course. La verdad es que el equipo, si vuelve a lo que estábamos haciendo antes del parón, sobre todo fuera de campo, a ser un equipo ordenado, un equipo incómodo, un equipo que transita bien, un equipo que tiene... But the position that we're gaining as a team that makes other teams uncomfortable. No, of course, we are aware that we may have to spend more time defending. Lo que se dice en el fútbol, ¿no? Que está para romperse esas rachas. Sevilla 3 partidos seguidos ganando en casa, el Mallorca mejorar esas sensaciones, pero bueno, cada partido es diferente. Sí, no, tenemos contra un Sevilla que of course, every match is a different story, right? Of course, yeah, we're up against the Champions League team. Sabemos que va a ser un partido complicado, además el Sevilla aquí está. We know it's going to be tough. Seville have been better stronger in their recent home matches. We've got to try and break that up and do a great match today. So we've got the presence of Augustinsson on the pitch today, who's coming back home, of course, because he's on loan from Seville. Intentar que los jugadores más o menos que están en buena línea pues dar una continuidad. También es verdad que a veces pues yeah, of course, I mean, we try and give some continuity to the players that are at their fittest, and sometimes we change up some of the profiles of the players that are going to be on the pitch. Contentos con los que salen y preparados también con los que están en el banquillo para que nos puedan sumar y ayudar durante el juego, pero con total confianza en los 20 y pico jugadores que tenemos en plantilla. ¿Qué nos tiene que preocupar más de este Sevilla? So what are you worried about the most? Well, they're very dynamic. They are eager to put points on the board. They've got really good world-class players. They're really fit, all of them. They're very complete. At home, I think we already did a good match and we deserve some more. So hopefully today we can do a similar or better one, and this time put the points on the board. Lo vimos de otra manera, pero no podemos relajarnos y si vivimos el partido como vivimos aquel, hoy podemos sacar un buen resultado aquí. Buena suerte a por todas. Gracias. Well, hopefully today, as long as we bring that attitude that we have been bringing recently, we could be putting some points on the board. So we're going to go straight to another interview, somebody who always follows the matches and who is not going to be playing today, of course, because he has accumulated too many yellow cards, and that is Jaume Costa. Can you hear me? Sí, perfectamente. Te he tenido la espera, Jaume, pero lo bueno se deja siempre para el final. So we have had you waiting, but good things come to those who wait. Bueno, pasa nada. Well, don't worry, I'll cut the interview short. Estás ahí en Sevilla por esa acumulación de tarjetas, por las 5 tarjetas, pero So, bueno, no sé cómo lo vives. because of those yellow cards, how do you take a match when you're at home? Bueno, se vive con muchos más nervios, obviamente. Aunque jugases o no jugases, el viajar con los compañeros, estar en la rutina del equipo. Well, whether you play or not, to go with the rest of the team over makes you so much more focused on the match. Here, of course, you want to see it, you want to watch it, but you're also very excited for it to be over because there's so much stuff that you have no control over, and also you get very nervous and you're on your own.
So obviously it's much better to be there with them. So how are you seeing the match at hand today? So Seville have had some great additions to the team in the winter market. They're going to play with a line of 5 in defence. They have won the last 3 matches at home. So how do you feel about it? Well, Seville are always a huge team. It's a good place to play as well. It's hard to get points on the board against them, even though they're not having their best season. But they have been having gradually better results, especially at home. Entonces, pues lo que nos debe centrar en verdad somos nosotros, intentar cortar la racha esa negativa que tenemos fuera de casa y intentar pues extrapolar lo que hacemos en casa a lo que hacemos fuera, como veníamos haciéndolo antes del parón. And we will try and extrapolate what we are able to do at home to these away matches. Un punto de inflexión y que podamos ir ya pues sumando los 3 puntos también fuera de casa. Se nos hará raro hoy no verte por ese carril izquierdo, pero tu sustituto. So it will be strange to see you today on the left wing, but we will be seeing a good man who knows the pitch very, very well because he was playing with Seville last year. So I mean, he's only been there for almost a week, really. But what do you think of him? Well, for me, the most important part of a team is that everybody feels important. And you've got to be ready at all times because it could be your moment at any point. And I think that's something we've done very well this year. Everybody's ready. Everybody is important and part of it. Antonio, Danny played and then he hasn't played. And everybody's giving their maximum. So I think the new guys have to do the same. They have to give it their best every day. And of course, I hope, obviously, for the team's sake, that both he has a good individual performance and the team has a great performance. And of course, we shouldn't focus too much on recent wins, but I've got to say, I guess, to beat Real Madrid, one of the best motivating factors. Well, you haven't got to look at your wins, but nor your defeats. You know, we were saying before the Madrid match, we were saying, come on, 3 more points. And yeah, it's true that it is very motivating to win to beat one of the best teams in the world. And of course, save ourselves as soon as possible and get the work done so that we can finish the season in a much calmer way, especially after last season. So I was looking at last year's statistics and you were sent off against Seville, so I thought that was quite surprising. What happened? He engañado mucho en Mallorca, pero yo soy el jugador con más tarjetas de la historia del Villarreal, ¿eh? ¿En serio? Well, I was actually the most fouled. I was the player with the most fouls given in Villarreal's history. So there you go. Yeah, it was at home that match. I played on the wings in the second half, 15 minutes, and I tackled the player from behind. I didn't see it as a red card, but the referee did. So there you go. It was the first one, and I hope it's the last. Well, yeah, because I was thinking that since I've been working with Mallorca, I didn't think that I'd seen any red cards or anything, and I thought, that's weird, but no, it was definitely you. Yep, there you go. Oh, thank goodness. I remember that match perfectly well. And it got really complicated in the last couple of minutes of the match as well. And then we scored a goal, and then they disallowed it because of a handball from Fernando. And yeah, I thought the manager was going to kill me. So, have you watched the Mallorca documentary? Well, I've watched bits of it until I got a bit fed up of it. Because we did play a little bit before to remember that match against Seville last year, with that plane that had the message there where the best is yet to come. And he said, Javier Aguirre said that when you got to Seville, he gave a massive pep talk and that something switched on.
ver ese tipo de vídeos. Well, I mean, first of all, I do want to say usually watch these kind of videos because it kind of doesn't represent things completely. For example, I'm not in it basically, and I was there in every match all season. But of course, it was a turning point for many players. It wasn't really motivating or demotivating, it was more that he understood us. You know, he said, show me then, show me that you're worth it. And that's where some people did kind of react to that. And sometimes you do really have to get to rock bottom for you to realize how hard you work to get where you are. El año segunda B, de segunda, primera, el año anterior en segunda, se dieron cuenta de lo que realmente cuestan las cosas y que and I think people that were here in the year that we went down to second division and then second B, they really did realize, you know, how hard we've worked to claw our way back up. And then, of course, they were talking about that spectacular save from Manolo Reina in that match. It was one of those not in your stomach kind of moments. Yeah, it was an incredible save. No, I got I saw a video earlier against La Coruña, and there was another amazing save in that one too. And you know, that's what goalkeepers are there for. And Manolo Reina is a goalkeeper who has demonstrated time and time again that he's there for exactly when we need him. Because we need goalkeepers to perform in those crucial moments. And they've always got to be ready. You know, that's the whole point. You know, there's nothing more difficult than for a goalkeeper than when you're being aimed at. And, you know, Rajkovic came up and stepped up to the plate the other day, and Manolo was great in that moment. And then Angel was great too. Abdon is always there as well. Muri against Alaves. So we all come out and perform in those important moments. And of course, yeah, it wasn't just Manolo Reina's work, but it did help, of course, and it was kind of a bit of a turning point. So we are obviously very grateful to Manolo Reina for the legacy that he has left in the club, of course. Yeah, I always like to remember people because of their journey and not because of specific moments. Manolo is a player a lot to Mallorca. He worked in second division, he worked in first division. You know, everybody has tough moments throughout their life, and the important thing is to see how you react to them. And Manolo fought against them, he worked through them. He was a teammate, he was a captain. And when, you know, in the toughest moment where he was told that he was going to be back on the starting lineup, and especially against Osasuna or Seville, he did an excellent job. And you've got to remember players for their whole journey. And even though we don't want to see you go anywhere soon from Mallorca, yeah, you're near the captain's armband very soon. You are fifth. Trabajo y peleo para que no me recuerden, sino para recordar yo que he hecho buenas cosas aquí en Mallorca. Well, I work hard and I fight, not so that I'm remembered, so that I remember that I've done some really hard work in this team. O dejar unos buenos métodos, unos buenos conceptos hacia las otras personas sobre ti, para mí es muy importante. Yeah, you know, to leave a good legacy and to leave people with a good feeling about you, for me, is something very important. Of course, no, I can't be to everybody's taste, but I promise that I try. And of course, you know, away from all of the players and directive team and everything and the fans, for me, the most important thing is to leave Mallorca on the highest point possible.
So I hope that you enjoy the match today. I hope we can just celebrate a victory, and we can't wait to see you against Villarreal. Ahora es que ahora acaba de pensar próximo partido que ya serás titular. Bueno, titular, bueno, no quiero adelantarme a la alineación de Aguirre porque aún me van a reñir, pero me refiero que para ti va a ser importante. And that will be important for you too, especially if you're in the starting lineup. Well, it's not so special anymore because I have played against them now without being a player with them several times. You know, Villarreal is the club of my life, where I had my best years. You know, I've had the most caps for them, and I'm one of the players in history who's had the most caps for that team. But it's just another match. We've got to get those 3 points. And we've got to try and leave the club on the best amount of points possible. So we'd just like to thank you very much. I hope it is 3 points for us today, and I hope you have a lovely rest of your weekend. Y ahora vamos con nuestro compañero Dani Barjacoba, que creo ya está preparado. Yes, so we are going to go over to Dani Barjacoba, who is now ready in the commentating box for us. Yeah, of course, I always say commentating box, but we know that sometimes you don't get a box. Yes, well, we were assigned a commentating box, but no, I'm in the fresh air in the end, around everybody else. But, you know, we love it. We love being in the middle of the atmosphere, surrounded by everybody. Imagínate cuando le llegue la factura de 3 horas de 35 grados de temperatura en aquella cabina. Pero no, aquí estamos, la verdad que siguiendo el calentamiento del Real Mallorca, imágenes en directo ahí a pie de campo de nuestro compañero Carlos, que está ahí cerquita de los jugadores. Y bueno, But yes, we've got images there of the players warming up. Augustinson there. And as Jaume Costa was just saying, Antonio Amor too. Everybody is ready for their moment to shine and to perform. But yes, for you to have your first match against your ex-team, of course, will be an interesting challenge. But lots of excellent other players on the bench today, such as Brian Cufre, who also was a Seville player, 19 caps with them. And we have interviewed him this week. We'll see if we can play that for you shortly as well. And yes, you can tell that he is one of those people who gets on very well with his colleagues and that became part of the family very quickly. De Ludwig Augustinson, el jugador sueco del Real Mallorca, justo antes de debutar con la camiseta del Real Mallorca en la Liga Santander. And we are going to watch that interview with Brian Cufre right now. But Augustinson be first. They welcome me very, very well, everybody in the club and also my teammates as well. It's a very good group, so it's been easy to settle into the club and to the city. No, it was a great experience. I mean, to beat Real Madrid is something special, and it was a very good performance from the team and also from the fans, from everybody. It was very impressive, so I hope we can continue now, and yeah, we have a tough game against Sevilla now. I know that it's not easy to play against Sevilla. I know how it is in the stadium. Amazing fans, good atmosphere, and it's a stadium that I think many people enjoy to play in, and I did as well. So we need to play as good as we did against Madrid to win that game. So it's a big challenge, but I'm looking forward to it and to give everything I have and the team as well to win that game. We want to go there, we want to win, and also we showed against Madrid that we can win against any team, and that gives us confidence for this game and for the next games. But it's also important to stay humble because it goes a lot up and down in football. But yeah, we want to go there and continue the good form the team has and to win the game, of course.
Ahí teníamos las palabras de Agustinson, que hoy vuelve a la So the words there from Augustinson, returning to what was his home last year. He spoke wonders of the team and the fans. Y que el equipo, el Mallorca, tenía que dar la misma versión que dio ante el Real Madrid, porque demostró que puede hacer. And of course, we're expecting a similar version of Mallorca today as last week against Real Madrid. Ya nos acompaña, a ver si mis compañeros de control. Ahora sí, mira, Juanjo, ya te puedes ver en pantalla. And now we can introduce you to our regular guest commentator, Juanjo Doblas. So what a match today. Coming a bit fine. But Danny is in his position for commentating there in the Seville Stadium. But what can you expect today after that match against Real Madrid? La verdad es que tenemos un mes de febrero complicado, con grandes partidos, y lo importante es pues seguir y encontrar esa dinámica tan positiva que tuvimos contra el partido contra el Madrid. Evidentemente los jugadores salen reforzados, salen convencidos. Of course, we will be reinforced emotionally and psychologically by that win. Intenso. Salió, además, aguantó físicamente muy bien durante los 90 minutos, así que esperamos tener un partido similar. And the team really did show a lot of stamina throughout those 90 minutes, so hopefully we can repeat that today. So of course the big change today is Augustinson. Que según Aguirre se ganó la titularidad con ese partido frente al Real Madrid y le ha valido para desbancar, por decirlo así, a Copete, porque regular Copete in that match against Real Madrid and is playing instead, and Copete of course is not. Queda en amistad, lógicamente, pero bueno, a ver qué tal esta defensa, porque claro, el último partido vimos a Gio como ejerciendo de defensa central por Valiant, y Valiant que también vuelve después de ese proceso gripal. Sí, además, bueno, escuchamos a Javier Aguirre diciendo en rueda de prensa que había ido muy bien, que es bueno tener jugadores así polivalentes, que sepas que te pueden dar cierto resultado, sobre todo en posiciones distintas, no naturales. Sorprende, a mí personalmente me sorprende la titularidad de Nastasic, no por el buen juego. For me, I am quite surprised that Nastasic is in the starting lineup. La verdad es que todo el mundo está muy contento del rendimiento de Nastasic, pero sí que es verdad and it seems that everybody is very impressed with his performances. Por decirlo así, el tercer central del Mallorca lo había hecho muy bien, se iba a Sevilla. Pero bueno, esto yo creo que también, en cierta manera, es un mensaje del entrenador de que nadie se puede dormir, que nadie tiene la titularidad asegurada. But it does just go to show that nobody can relax. Si lo gana y lo hace bien, pues que le puede dar confianza y continuidad. Así que, pues bueno, esperemos que esto salga bien, que la fórmula salga bien y que consigamos por lo menos puntuar. Ahora estábamos and hopefully today at least get some del Mallorca, tenemos a Mafeo con ese carril derecho que ya lo hizo muy bien el otro día. Yo incluso antes de que el míster confirmara de que Agustinson iba a salir del 11 titular, digo, bueno, Gio a pierna cambiada, es decir, si ha jugado Gio de central, and Gio, of course, in the last match was playing with his other foot. A pierna cambiada, pero bueno, quizás en función de cómo vaya el partido podemos ver ese cambio, como también que cambian así por Copete o cualquier otro cambio, sabiendo que el banquillo que tiene. Sí, además me pareció escuchar un comentario que hiciste, no sé si días atrás o no sé, que también lo decías, lo adelantabas, que a lo mejor Gio, and yes, something that you said the other day. No, that he definitely can play on his wrong foot. Pueden funcionar bien, la verdad es que Gio fue una sorpresa en esa nueva posición que le asignó el míster, funcionó muy bien. Lo que pasa es que, claro, hemos firmado un jugador en el mercado de invierno, es un jugador de ciertas... But of course we have gained a new player in the winter market. Y tenemos la baja, entre comillas, de Jaume Costa. Es un buen momento para una buena. And then we've got the absence of Jaume Costa today, of course. Que tenga ese nivel esperado y sobre todo que el equipo no se vea afectado. Hopefully he'll be up to the level and hopefully that we can still perform. Sánchez Pizjuán, donde está Dani, y que nos cuentes, Dani, si te parece el 11 del Sevilla. So I wonder if we can come to you now, Danny, and you can bring us Seville's starting lineup. Con nosotros os cuento el 11 del Sevilla, que va a salir, como decíamos antes, con Bono. Yes, so just to bring you that starting lineup with Bono in goal, line of 5 in defence. Prácticamente laterales, ¿no? Son extremos como Jesús Navas y Brian. Wingers, Jesus Navas and Brian Gil. Nianzou, Goudet and Bade in the central defence. Midfield today, Fernando and double pivot for Suso and Torres. And striking in Nasiri today. Coincidió con Javier Aguirre
en el Club Deportivo Leganés. De hecho, se fue al Sevilla estando Aguirre en el banquillo del Leganés, y bueno, fue una de los motivos, ¿no?, por los que también pues llevaron al Leganés a descender finalmente a segunda división aquella temporada. Hoy vemos ahí a Muriqui, cómo se retira ya del calentamiento el delantero kosovar. So we are just looking at Muriqi there, exiting from his warm-up time. Sobre Dan Muriqi, que hoy va a lucir un brazalete negro en bueno, pues en memoria, ¿no?, de todas las personas que han fallecido en esos terribles terremotos en Turquía, también en Siria, evidentemente. There will be a special bracelet today in honor of the and in memory of the fallen in the recent earthquake in Turkey. Grandes registros. Él, bueno, pues quiere mucho también a Turquía, que le dio mucho desde el punto de vista futbolístico. Él habla turco también. Y también sabéis que esta semana Vedat Muriqi, of course, has been very vocal about this as well. He made a donation the other day. He does also speak Turkish, which of course is a really impressive and poignant help to and aid to the cause. En el Sánchez Pizjuán por dos motivos, ¿no? Primero también por el fallecimiento esta semana de Marcos Alonso, exjugador del Barcelona, entre otros, y ex entrenador también del Sevilla, final de la década de los 90. Estuvo 2 temporadas aquí en el Sánchez Pizjuán. Ha fallecido esta semana víctima de una enfermedad. El padre, el actual jugador del Barcelona, Marcos Alonso. Hoy va a haber aquí un sentido minuto de silencio en su memoria, y los jugadores también van a posar delante de una pancarta de apoyo para, como digo, todos los afectados por esos terremotos de Turquía y de Siria, ¿no? Ya sabéis que la Liga también se solidariza, ¿no?, con esta catástrofe, pero bueno. La Liga also taking a minute of silence later for the victims in Syria and Turkey, but just a couple of ways that La Liga want to show solidarity towards these causes. Le quitaron ese gol que al final no fue suyo, pero bueno, había que estar ahí presionando a Nacho. But yes, so Vedat Muriqi there, who the other day did think for a bit that his goal was going to be able to be his, but unfortunately in the end it was given to as an own goal for Real Madrid. Nosotros en el segundo uno ya le dimos el gol a Muriqi. Yeah, of course. I mean, we gave the goal to Muriqi in our hearts and heads straight away, didn't we? Se lo indicaba Dani Rodríguez. Pero más allá de que sea el jugador decisivo a la hora de meter los goles, I think more than him being the decisive player when it comes to scoring. Cuando lleva una serie de partidos en sequía, pues lo sufre y tiene que marcar lo antes posible. Of course, it's one of those players that as soon as he has a rough patch, people are already going to start pointing fingers, and he really did need to score again. Al que ganaba los duelos, al que estaba intenso durante los 90 minutos. Le faltó el gol para que fuese la guinda, pero evidentemente el nivel que mantuvo durante todo el partido es el deseado, es el que todos queremos que repita en el día de hoy. Yo creo que la gente en el campo lo celebró como si fuera de Muriqi el gol, ¿eh? Sí. Bueno, yo lo celebré como si fuera de Muriqi, pero el gol... And we have to say, I think everybody celebrated that goal as if it was Muriqi's in the stadium anyway. Pero si no estuviese Muriqi ahí, en ese salto, hubiese impedido, evidentemente Nacho hubiese despejado el balón. No lo tocó, si lo llega a tocar un centímetro con un pelo, sí hay que... Pero yo creo que saltó antes. But yes, I think Muriqi did jump up to get the ball before Nacho did, so that already has the merit. Un muro delante que no ves el balón absolutamente para nada, pero bueno, es lo que le decía a Dani, ¿no? Yo me quedo con el nivel de Muriqi. La verdad es que el partido que hizo contra el Madrid, porque lo hemos comentado también muchas veces, que el Mallorca desactivó al Madrid, tuvo momentos que el Madrid no estaba en el terreno de juego y no era porque no estuviese bien el Madrid, sino era por méritos del Mallorca, que realmente lo sacó del partido. Si os parece, chicos, quedan 11 minutos para que arranque el partido. Hacemos So just 11 minutes till kick-off time. We are going to a very short break and come back with you very soon to bring you the start of the match. We'll see you then. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Tenemos esa imagen ya de los jugadores suplentes del Mallorca que van hacia ese banquillo donde van a estar al menos durante la primera parte. Esos son los suplentes, estamos viendo a Morlanes, también estamos viendo a Ángel. So we are seeing the substitutes there. And speaking about Marici and Inesiri, they are the strikers in the league that have scored the most from headers. So 18, looking at statistics there, 18 versus 16 matches, 8 goals for Marici, 2 for Inesiri, 1 assist for Marici, none for Inesiri. And then battles there, 86 for Inesiri versus the massive 277 for Marici. Uno para cada equipo, es que los números de Muriqui son muy difíciles de igualar. And of course, Marici's numbers and stats really are quite difficult to beat. O un José Lu del Español, pero es verdad que lleva 8 goles, que ha jugado 18 partidos, incluso una asistencia. I mean, we know he's not on the kind of numbers that, for example, maybe a Borja Iglesias is, but it's still extremely impressive. Tantos en el casillero, pero bueno, tendremos que estar muy pendientes porque van a ser los dos delanteros del partido, uno por parte del Sevilla y otro por parte del Real Mallorca. Y otro de los grandes duelos, que ya lo comentaba con Daniel la previa, será el de los porteros, porque hay dos porterazos que han defendido la elástica de su selección, como son Rajkovic con Serbia y Bono con Marruecos. De hecho, lo decía Dani. But yes, also looking at this battle of the goalkeepers today, Rajkovic versus Bono. Again, both goalkeepers that play for their national team. 20 matches for Rajkovic, 18 for Bono. Para Rajko, 18 para Bono, 8 porterías a 0 para el portero de 8 Mallorca. goalless matches for Rajkovic, 3 for Bono. 18 goals conceded versus 26 for Bono. Y 26 de Bono. Esta cifra sí que me sorprende un poco, los 26 goles. 49 saves. Pero bueno, también debe ser uno de los porteros que también le habrán disparado quizás más a puerta, así que también esa estadística hay que cogerla de aquella manera. Así que también ya no solo es tirar a puerta, sino que Bono no haga una gran actuación, porque recordaba Aguirre que el partido que hizo el Mallorca contra el Sevilla en casa fue un muy buen partido, que hoy creen que el guión será muy parecido y que realmente el Sevilla tiró una vez a puerta y que Bono tuvo 3 grandes ocasiones. De hecho, recordaba y le daba la enhorabuena que está nominado a The Best. And of course, we just need to remember though that Rajkovic, for his performance this season so far, is nominated for best goalkeeper. La estadística del Sevilla es que el Sevilla tiene 29 goles en contra. And yeah, just going through those statistics there, Seville have actually got 29 goals conceded against them. El Sevilla, su punto, digamos, débil es el sistema defensivo, les están haciendo muchos So goles. clearly their defense system is their weak point. Mallorca creo que son 16 goles que lleva. Y en cambio el Sevilla lleva 20. Especially when we see and consider the fact that they actually have scored more goals than Mallorca have. El máximo goleador del Mallorca y lleva marcados la mitad de goles del equipo, es decir, es más determinante Muriqui para el Mallorca. Of course, Marici being our top goal scorer, he actually has scored the half the goals that the team has got under their belt this year. La verdad es que con el balón en los pies es capaz de liártela y busca muy bien el 1 contra 1. Es decir, son dos jugadores muy importantes, pero evidentemente muy As we know, he is very, very good at looking for that one-on-one. Para ir con nuestro compañero Dani Barjakova, porque creo que quedan ahora mismo. So I think it's a good day, a good moment to go over and see our colleague Danny and see what he's getting up to. Ha ganado
el Betis creo que es un buen resultado para los intereses. So Betis has won 3-2, which is good for our interests, I think. Sí, la verdad es que sí, porque yo te decía antes en la previa, ¿no? Que los de abajo aprietan, la victoria del Cádiz. Yes, of course, because it is true that, you know, Cadiz victory and as well as other teams in the bottom half of the leaderboard putting the pressure on is never good news for us. So for Betis to win, of course, puts a further distance between us and their rival today. So both teams are now coming onto the pitch. The referee Iglesias Villanueva as well. De color gris, a no ser que venga Victoria y me empiece a hablar de la gama de colores y me diga que no es gris, que es marengo, no lo sé. Bueno, Seville wearing a grey colour today. Bueno, y fijaos, esa cámara que graba a la grada visitante, escuchamos el ambiente en Sevilla, que es realmente espectacular. And what an atmosphere in the stadium here. Bueno, pues cuando un ambiente es bonito, hay que escucharlo, hay que respetarlo, hay que disfrutarlo. So when the atmosphere is as good as that, it really is worth stopping for a moment and putting our full attention on it. So official photos being taken now for both teams. An embrace between Baba and Galarreta at the moment. Esperando al capitán del Sevilla, al veterano, aunque tiene cara de chavalito todavía, Jesús Navas. Fotografía también de los Jesus Navas there with his traditionally boyish face. de los terremotos en Turquía y en Siria. A puntito de realizarse ese sorteo de capitanes, los jugadores del Mallorca ya esperando para esa piña. That black armband being sported in a show of respect to the Turkish and Syrian victims of the earthquake. The Mallorca fans in that visiting sector of the stands. Poniendo ese color rojo que predomina evidentemente aquí en el estadio sevillista. Finalizó ese sorteo de capitanes, recordemos, con Iglesias Villanueva al mando del arbitraje del partido, con Mateo Laoz en el vídeo arbitraje, la piña del Mallorca, la piña de los jugadores del Sevilla. Mateo Laoz in VAR today. Por los aficionados, aquí no necesitan para nada la megafonía. Y como digo, los dos equipos se van a posicionar en el círculo central para hacer esa fotografía, los dos equipos conjuntamente con los árbitros, y ahora también anunciando por la megafonía del estadio pues ese minuto de silencio que se va a guardar aquí en Nervión por el fallecimiento esta semana, hace pocos días, de Marcos Alonso. Como digo, que fue There will also be a minute of silence for Marcos Alonso, who passed away this week. Finaliza ahora, añadimos desde aquí evidentemente el abrazo a la familia de Marcos Alonso. Ya, pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que los jugadores estaban posando conjuntamente, los dos equipos, para esa fotografía de apoyo a los damnificados de Turquía y de Siria. Y claro, han empezado por la megafonía a poner ya el minuto de silencio y han decidido, pues evidentemente con buen criterio, quedarse juntos a respetar ese momento de silencio. Bueno, va a poner el balón en movimiento el Sevilla, por tanto va a empezar el conjunto de Jorge Sampaoli el encuentro. Preparado ya
En-Nesyri en el centro del campo. Iglesias Villanueva que mira que todo esté ok para arrancar este partido. Un poquito de retraso, 16, 18 y 33. Arranca el partido. Primer balón que pone en movimiento el Sevilla, jugando ya por esta parte derecha, tocando en defensa. El balón para Gudei, recordemos el autor del tanto de la victoria en el partido de la primera vuelta. Primera posesión para el conjunto sevillista. Nianzou jugando para Badé, abriendo a la derecha para el capitán, para Jesús Navas. Le persigue a Canguilí, también presionado por aquí Vedán Murici, obligando de nuevo a retrasar al equipo andaluz. ¿Qué esperamos, Juanjo, de estos primeros minutos? En principio ellos, bueno, pues supongo que llevarán un poco la iniciativa del partido. Sí, me imagino que un poco la tónica de los partidos que jugamos fuera de casa, esperar un poquito el arreón de los 15-20 minutos, que el Sevilla va a estar muy intenso, juega en casa, ha obtenido buenos resultados estos 3 últimos partidos en casa, pero evidentemente está en una zona complicada y querrá solucionarlo lo antes posible. Así que el Mallorca tiene que ser inteligente, marcar muy bien los tiempos, evitar ese arreón inicial que comento y luego empezar a elaborar un poquito el juego, que como decía Javier Aguirre, quiere que el equipo tenga el balón también en los pies. Vamos a ver, es Nastasic que rechaza, buscando aquí a Vedán Murici. Quería ganar el duelo aéreo, pero la ventaja para la defensa. Viene de nuevo Nastasic para retrasar con su portero. El balón para Raiko, el pelotazo de primeras buscando arriba a Dani Rodríguez. La falta que buscaba Galarreta, va alguien que la pone a la derecha. Quiere llegar Maffeo, lo consigue, la pone arriba buscando a Murici, corta. La pelota Nianzou, jugando ahora aquí en la sala de máquinas a Fernando. Pierde la pelota, pedía la falta, la consigue. Balón para el Sevilla. Vendrá de nuevo desde atrás el conjunto de Sampaoli, que bueno, pues sigue el partido de pie. Al límite Sampaoli's team there. Javier Aguirre. Dani, sabes que yo soy muy atenta y me gusta fijarme en todo, y hay un cambio en el estilismo del Mallorca que yo creo que no lo habíamos comentado, y es que el Mallorca por primera vez juega con calcetas rojas esta temporada. Siempre juega con las calcetas. By the way, just to bring you a bit of fashion trivia too, Mallorca is playing in red stockings for the first time this season. Me ha extrañado ver, he visto además mucho rojo. Sí, ellos las llevan negras y... Pero claro, no he querido comentarlo porque tú eres la jefa de estilismo del... Yes, I had realised, but obviously I didn't want to say anything because you are chief of styling in the commentating box. Es que fíjate que el otro día no me acuerdo qué partido de... Sabéis que hay mucha historia, evidentemente, con esto de las camisetas, de los colores. Of course, there's lots of history, lots of things involved with the whole topic of dresses and kits and everything. Now, lots of people saying on Twitter that you can never tell which team is which. But Brian Gil is in possession for Seville on the left-hand side. The ball for Gudei. Suso opening up to the left. Torres. Suso once again raises his head there. Brian Gil once again. Long possession now for Seville. Good work from Gil over to Oliver Torres. Rebounded by Mallorca's defence. So in comparison, hang on, we're going to have a look at Brian Gil there, who puts the ball towards the centre. But luckily nobody is there in time to reach the ball. Para mí el cambio más significativo respecto a la primera vuelta es la presencia de Brian Gil, ¿no? Un jugador que... Yes, for me, the difference between the first round of La Liga with this Seville team is the presence of Brian Gil. Hay que estar muy atentos a él. Pues comparto tu opinión. Para mí es un jugador importantísimo. Yeah, well, I completely agree with you there. I think he's an excellent player. He really creates some danger in the one-on-one battles.
esa banda izquierda suya la va a dejar un poco desasistida, así que tenemos que saber aprovechar. However, he is going to sometimes have to leave that right wing slightly disoccupied, and that has to be where we break through and create some damage. For Marishi there, who combs the ball over to Kang In Lee. Kang In Lee and Babao puts the ball back in the goal-scoring area. Jesus Navas over to the right. Mallorca putting the pressure on. Augustinson there also trying to close gaps on the left-hand side. Ball goes to Seville, and Sampaoli's team bring the ball out quickly. Passes over to Gudei. Control problems for Oliver Torres, and passes back to Nacho. Fernando waiting for Suso. Suso's got Kang In Lee in front of him. He gets into the goal-scoring area. He's looking for Brian Hill. Back to the goalkeeper now. Some of the Seville players asking for a corner there, but we're not having none of that. Audio 5. Se lo pongo aquí. Es que no se entera el pobre hombre. Está todas las semanas igual pidiéndome. No sabe que estoy aquí. Just answering my dad there, who's asking me, where can I listen to this commentary on TV? So I'm just texting him, audio number 5 on Movistar. I've told him every day this week, but still, never enough. No sabe ahora mismo cómo puede hacerlo, pero bueno, yo creo que el descanso ya lo va a conseguir. Vamos a ver, ahí está Brian Hill. Saque de banda. So Brian Hill there, a throw in for him. Back to Gudei. That's a bit of a complication there. Gudei is what I call him, but Victoria apparently calls him Gudel. From Suso, who passes over to Fernando. Gudei wants to shoot again. Well, there you go, response from my dad. He's saying hello to everybody, all look great. There you go, he's definitely managed to get it working. But jokes aside, we've got to be careful with Gudei or Gudel. Yes, because he is a very powerful player. Sí, pero después volvió a marcar porque fue la jornada siguiente la otra, dije, mira. Pero descorchó la botella con nosotros. Balón para Antonio Rayo en defensa. The ball goes to Rayo in defense, playing alongside Nasicic. A la reta, presión de Nesiri poniendo el pie. Galarreta there in a series. Propio Augustinson que la ponga de nuevo en movimiento. Arriba esperando ya. Augustinson is going to get the ball rolling once again. El coreano que le vuelve la pelota al lateral, aparece para recuperar Kang In Lee. Uy, que se ha equivocado ahí con Baba, cuidado. Kang In Lee there appears to recover, but Torres has stolen it, and it's in for Enesiri inside the goal-scoring area. He's going to shoot. Header from Galarreta to rebound. Dani Rodriguez also helps to rebound there. And that was a bit of a tackle. The Seville players are asking for a corner. Que quería venir a recuperar la pelota y ha terminado llevándose el cuero Oliver Torres, Juanjo. Sí, ha sido. Yes, Baba there rushing to recover the ball, but did end up taking out Oliver Torres, shall we say. Con la puntita y ha asistido al jugador del Sevilla. Evidentemente estos balones siempre es mucho mejor que el de cara lo juegue hacia adelante, ¿no? Pero bueno, primer sustito, primera aproximación del Sevilla con cierto peligro y vemos a Sampaoli que ya está haciendo, está haciendo su trabajo. Siempre es igual y esto, quieras o no, jugando en casa, pues puede influir en las decisiones de. Pero realmente le sale bien, porque yo todavía no he escuchado que le hayan expulsado esta temporada, ni que le hayan amonestado, ni que haya pasado absolutamente. Sí, eso cuando tienes cierto nombre y demás, pues como que te permite. However, he must be doing something very well, this player, because I haven't heard of him being sent off or anything yet.
tú eres de sangre caliente o Sampaoli de sangre fría, porque tenéis el termostato muy cambiado. Escúchame, cuando he salido de mi casa esta mañana en Minisalén, que he visto que ha habido récord de temperatura, menos 2 grados. A primera hora el coche congelado. Well, I mean, if we're talking about temperature today, I left my house in Mallorca where we had record lows. I think it was -2 when I left this morning. Then, yeah, in comparison, I'm doing all right now. They have had a lot of cold winds here, and now it's just not that bad at all. Mi familia es sevillana, mis hermanas y yo somos los únicos nacidos aquí en Mallorca y tenemos toda la familia allí y bueno, allí al poco... le llaman frío, vamos, a lo que aquí sería un día normalito, ¿no? No están acostumbrados allí están acostumbrados al sol y a 50 grados. Of course, it's all depending on where you grow up and where your context is. Siempre es un lujo, yo le decía antes, ¿no? Venir aquí la gente siempre anima, está el campo pues prácticamente lleno, ¿no? La verdad que luego Yes, the stadium here today is practically full to the brim. So it is an absolute pleasure to come to a stadium like this. Jesus Navas on the right-hand side over to Oliver Torres. Dangerous central pass, looking for the goal-scoring area. The ball falls to Baba, though. Passes back to Suso, who raises his head. Augustinsson there doing some great work and sends it straight to a throw-in. Probablemente sean de lo mejorcito, ¿no? Que tiene este equipo. Sí. Ahí está Navas poniéndole cuidado, han encontrado ahí el espacio con Oliver Torres delante de Canguilí. Navas has found a space there with Oliver Torres. Aficionados aquí de Nervión, pero yo decía, Juanjo, sus bandas evidentemente son su gran arma. Sí, lo que tú decías, son prácticamente extremos. Of course, as we were saying, Seville's wings are definitely their biggest weapon. Pues podrían jugar perfectamente en posiciones más avanzadas, pero bueno, eso es lo que comentaba antes, ¿no? También tiene como contraprestación que se pueden quedar descolgados y esto el Mallorca en una transición rápida pues les puede hacer mucho daño, ¿no? Estamos viendo que el Sevilla está moviendo mucho la pelota, está yendo de banda a banda y está... We are seeing how Seville are moving the ball a lot. They are going from side to side. But that's fine because we are used to having to close everything off. Fernando abriendo para Suso, acercándose a la frontal del área, busca posición de tiro, le quiere pegar el disparo. He's looking for the shooting point, but falls into Rajkovic's hands. That was a shot from Suso there. Bien colocado Rajkovic, ataja sin problemas, sin dar opción al rechace. Ahora ya el Mallorca con Maffeo por esta parte derecha, encontrando entre líneas a Pablo Maffeo now on the right-hand side. Para que gane metros el central Nastasic. Buscaba ahí la conexión con Kangin Lee, la terminó perdiendo el surcoreano, que la verdad ha hecho un gesto como diciendo... Kangin Lee there trying to control the ball, but eventually did lose it. Bien Galarreta ahí poniendo la pierna, no hay falta ni mucho menos. Brian Hill. Juega ya para Dani Rodríguez. Con Pablo Maffeo, que gana metros, que pone ya Dani Rodríguez and Pablo Maffeo now playing for Mallorca. Tackle from behind by Enesiri. So that is a clear foul in favour of Real Mallorca. Pablo Maffeo is definitely switched on now. Recuerdo que lo comentábamos el partido pasado, que ya los rivales estudian mucho, que ya saben más o menos los puntos débiles y los puntos fuertes de cada equipo. Estamos viendo que el Sevilla está intentando el tiro desde fuera del área, porque el Mallorca tiene un bloque muy bajo, cierra muy bien los espacios y lo está intentando, ya son 3 tiros desde fuera del área y se ve que... But Mallorca they are definitely going for it. That's 3 shots from outside the goal scoring area now. So finding Vedat Murici there, but unfortunately he wasn't there in time to reach that. No ha salido como el equipo se pensaba. Saque de puerta para los de Sampaoli. So back to the start for the Seville team. Sí. Está el balón largo, Enesiri que la peina.
And Nuestra combs the ball there, and Brian Hill arrives. Pablo Maffeo is going to send it into a throw-in. Visiting bench. Javier Aguirre on his feet, very tense. Control que se le escapa, tampoco puede controlarla Oliver Torres y por tanto va a ser saque de banda para el Real Mallorca. And it is going to be a throw-in again for Mallorca now. Está haciendo un poquito el partido que esperábamos, ¿no? Muy juntitos. At the moment, they are seeming to be doing the match that we expected from them. Buscar precisamente eso, ¿no? La contra, ahora te la cuento porque llega Agustinson por esta parte izquierda, la pide But Agustinson is on the left-hand side over to Marici. Bono comes out to punch the ball away, but Agustinson was very, very dangerous there. Great work from him. However, there was that foul there for Marici, who collided with one of the Seville players, who is now on the ground, and the medical assistants are coming towards him. However, I think that Marici was more focused on the direction of the ball and not so much on the player, and of course that made him bump straight into him. Yes, and I also think that Marici was very mindful of being in the right position. Y de hecho salta Muriqui para no hacerle daño. Si os fijáis, justo cuando Muriqui And in fact, Marici jumps up in order to not hurt the other player. Pero es verdad que Bono intuye muy bien dónde va a ir ese balón y se lo quita de la bota a Muriqui. El pase de Agustinson es buenísimo, o sea, la primera acción de este jugador. That pass from Agustinson was excellent. So that's a really good start for a player like him. Un pase con rosquita muy bueno. A mí me está gustando de lo que estoy viendo. Es verdad que en televisión no tenéis, ¿no? la capacidad de ver, ¿no? Cuando la pelota no está en su zona, pero la verdad es que le estoy viendo muy seguro, pidiendo la pelota, muy atento. No tiene un partido fácil, él conoce perfectamente a Jesús Navas, también aparece mucho por ahí Suso, dos jugadores con mucho peligro y de momento... Yes, Navas and Suso definitely carrying most of the weight for the team right now. Galarreta recovers the ball now. Había dado inicialmente ley de la ventaja, pero la terminó perdiendo Baba y es balón para el Mallorca. Ya en movimiento, de nuevo, en los pies de Baba, el pulpo. Back in Baba's feet, over to Nastasic. Maffeo controls the ball very well, passes over to Vedat Marici. Let's see what the Kosovan can do. Over to Baba, he can also reach the goal. Tries to pass over to Kangin Lee. Yo creo que vio que se le encimaba, se le acercaba un jugador del Sevilla y digo, voy a pegarle. Y ya hubo Sí, incluso la jugada de Pablo Maffeo también, cuando ha hecho esa especie de sombrerito, quizá tenía que haber... Yes, even when Pablo Maffeo did that move there, justo se aproximaba. I think he was still trying to work with Marici. Un poco la pantalla que podría haber hecho Marici. Juega el Sevilla, Budel retrasando para... In possession, passing backwards to the midfielder. Muy atento Nastasic con Agustinson de primeras, con mucho criterio para Kangin Lee, que se va al suelo, no hay falta. Agustinson over to Kangin Lee. Se lleva la pelota Oliver Torres, que como digo, está en todas. Oliver Torres, who is absolutely everywhere in this match, takes the ball, looking for the end line. Jesus Navas looking for the centre. He's in a series, not there on time, luckily. Over to Gil. Sends it to the penalty point. The ball is there, and Baba manages to kick it away. However, very dangerous central pass there, but Torres is in pain. But Seville are still on the attack. Maffeo puts his foot in there against Brian Gil. Pero es que el Sevilla no había tirado la pelota afuera como para que ahora la tirara el Mallorca, fíjate. Claro, esto no falta sobre Maffeo, no, pues no. Dice que no el colegiado y cuidado en Nesiri, el centro. The referee is saying there's no foul there, so play goes on. Jesús Navas va a ser saque de banda. Jesus Navas can't help the ball going out this time, so the ball goes to Real Mallorca. Que la tirara fuera el Mallorca, pero fíjate, no la tira el Sevilla. Si no la tira el Sevilla, evidentemente no la va a tirar luego
el Mallorca. Se ve que el jugador todavía permanece en el suelo y se queja de hecho, ha ido un Oliver manotazo. Torres. However, there is still one Seville player on the ground. Sí, es que se lo ha llevado. A ver, leve, involuntario. Pero ¿sabes qué pasa? Que también Baba es tan elástico y es tan pulpo que decimos que... However, it is true that Baba is so flexible and elastic that if he did tackle him in that way, it really wasn't deliberate. Pues bueno, para hacer cierto movimiento, ¿no? However, of course, it does mean that it's more painful if he does certain movements. Jugando con Gudel, encontrando a Fernando, abriendo a la izquierda, de nuevo con Gil. Finding Fernando opening up to the left-hand side. Se recupera el balón Murici con Valgen, de nuevo Murici, el pase por abajo para Kangin Lee, está solo, tiene que esperar la llegada. Pass goes to the left of Kangin Lee. Augustinson, who passes to the second post. Dani Rodriguez then to take the rebound. Como digo, dos centros y los dos con peligro. Two midfielders there, two very dangerous midfielders for Mallorca, and what a double act. Back to Rayo now. Esa incorporación del sueco. Sí, es que además, aparte de lo que es el centro en sí, cómo ha desdoblado muy bien a Kangin Lee por banda, es decir, no está teniendo miedo ni se está sintiendo cohibido a la hora de desplegarse, ¿no? But yes, he's definitely showing that he is brave and that he is capable of working with anybody in the team. Lo mucho que puede hacer es o haciendo falta o un saque de puerta. Bueno, pues balón en cualquier caso para el Sevilla de portería. The ball over to Seville, but in their goalkeeper. Sí, la verdad es que sí, minuto 21 de esta primera parte, prosigue el empate a 0 y el equipo pues se le ve muy sólido, Juanjo, ¿no? Que es quizá lo que nos había faltado. So the team are looking very solid at the moment. Sí, además es lo que estábamos adelantando un poquito la previa, ¿no? El Sevilla está claro que durante estos 15-20 minutos iba a ser muy intenso, iba a intentar pues... We knew that Seville were going to be very intense, but we knew that Mallorca were going to try and be as well. Sí que es cierto que a mí el Sevilla me estaba sorprendiendo porque estaba constantemente pisando el campo del Mallorca. I was quite surprised at Seville because they were constantly in Mallorca's territory. Pero hemos estado aguantando. Ahora llega el momento de que, bueno, pues que el Mallorca ya empiece a hacer un poquito más de juego, que entre tanto Galarreta como Dani Rodríguez, que prácticamente no han tocado balón, y ver un poquito el peligro. Both Dani Rodriguez and Galarreta have barely had to get involved yet. Sacará de banda Brian Hill, está tardando una eternidad, pero Brian Hill taking ages to take this throw in, but there he goes. Balón para Nianzou. Es Suso quien ya The conduce. ball goes over to Nianzou. La deja de tacón, perfecto para Ball for Kangin Lee, perfect for Fernando. Jesus Navas. And what a save there. Excellent save from Rajkovic with his hand, because that angle was perfect, that shot was excellent. Header, rebound from Enesiri, one of those impossible moments for a goalkeeper because it was gaining speed. But that miracle hand there from Rajkovic. Ahora la comentamos porque viene el córner. Ahí está Suso de nuevo. And here comes the corner. Suso is going to take it. Brian Hill now. Torres over to the left. Rajkovic once again punches the ball out. The ball leaves on the other side. Navas puts it back into the centre. Marishi now defending. That's offside. But no linesman put their flag up there, so it must have been a correct position. So Marishi heading there in defence. Suso now. Rebound by Baba. Second corner for Seville. And that was Galareta that provoked that. Bueno, no hay tiempo para comentarla. Me sabe mal, compañeros, ahora vamos, pero es que esto es el saque de esquina. El partido que está entrando en otra fase diferente. Rechaza de nuevo Murici, que es... Marishi rebounds once again, who has done several now in a row. Sí, cierto. Ahí está jugando Jesús Navas. En zona de 3/4, busca posición de tiro, la pica por encima de la defensa, llega Raillo,
So over the defence there with Raillo. Suso central pass looking for Enesiri once again. Raillo takes the ball. And Seville really are putting the pressure on now. Yes, Seville are definitely intense. I don't know if something has gone on there, but that just seems to be an offside moment. Seville are now in a good moment, we can't lie. They are constantly in the opposing team's ground. Bueno, el partido parado porque tiene, bueno, partido parado no, balón para el Mallorca, pero me refiero que tiene sangre Galarreta. And Galarreta does appear to have some blood. Le tienen que atender ahora, le tienen que quitar la sangre porque In his eye area, so he needs to be cleaned up a bit. And yes, he's actually going to get his head bandaged. But I haven't actually seen or watched back any actions where I can imagine that Galarreta did that kind of damage. Vuelve el Sevilla a la carga, Oliver Torres abriendo a la derecha para Jesús Navas. Oliver Torres opening up to Jesus Navas. Suso, este para Fernando. Finding Suso, who passes over to Fernando. Navas is there with them. Back to Fernando. Vuelve ya Ruiz de Galarreta, el So Mallorca de nuevo con 11 futbolistas. Fernando apareciendo por abajo, el pase buscando aquí a Güelle. Fernando there looking for Güelle. A corner and back to Navas. Martin Valgent there very on the ball to rebound that, to defend very well. La verdad es que el equipo de San Pauli ahora sí está rondando el tanto, el primero del encuentro. Fernando a la derecha, Navas el pase buscando a Suso, encontrando la línea de fondo. Navas looking for Suso. Levanta la bandera el asistente, va a ser saque de puerta. Bueno, saque de puerta para el Mallorca. Bebamos agua, respiremos un poquito. So back to Mallorca now. Juanjo, vaya mano de Rajkovic hace unos minutos. So I think now is the time to realise what we've just witnessed and have a bit of a breather, hopefully. A palo largo y luego la parada, es en picado, ese balón es complicadísimo de sacar y la verdad es que Rajkovic hace un paradón ahí, ¿no? En cuanto al Sevilla, claro, el problema es que está permanentemente en campo contrario y cuando tienes el But Seville, of course, unfortunately, are constantly in their rivals' y crean superioridad numérica, ¿no? Arriba, entonces el Mallorca está pasando dificultades, eso hay que romperlo. So this is, of course, does mean difficulties for Mallorca. Sesiones largas para hacer que el Sevilla recule. We're going to be careful, and there goes the goal. Enesiri, very unforgiving there. First goal of the match, and what a shame that is. They went through Rajkovic's legs. Seville were piling the pressure on, and it is going to be very dangerous. And achieves the first one of the match. A ver, la verdad es que le coge bien la espalda a Valgent, es un fallo defensivo importante porque es verdad que está con mucha distancia en relación al portero, pero esas vigilancias ahí han fallado. Luego ya está el gesto técnico de Enesiri, que para muy bien el balón, lo pincha y define muy bien cara a puerta, ¿no? Pero la verdad es que es un fallo importante del Mallorca en ese sentido, ¿eh? Of course, that is a definite negative point for Mallorca's defence in that sense, if we watch that back. Jugador a tener en cuenta, tercer tanto para él esta temporada. Marcó 2 el otro día, no en el último partido, sino en el anterior. Y hoy ha vuelto a mojar. Es que es una contrariedad, porque estaba el Sevilla permanentemente en campo contrario, no encontraba ese pase final, estaba agotando el recurso de tirar fuera del área
Y en cambio, en uno de estos balones que hace un cambio, un pase largo desde atrás, es donde nos han hecho daño de verdad, ¿no? Una lástima porque... Of course, one of those long passes from the back is where we've been damaged before. Suso rebound and out. Fue Güey el remate de cabeza que se va por encima del travesaño. Ha tenido el segundo el Sevilla. Evidentemente, momento crítico ahora para el Real Mallorca. Of course, critical moment now for Mallorca. Lo quieren aprovechar. And of course, they want to make the most of it. Hay que reaccionar. So we do need to react now. So of course, Seville is definitely euphoric at the moment. But they are creating definitely some dangerous situations here. Pero hay que intentar elaborar un poquito de juego, hay que intentar tener el balón en los pies y empezar a hacer. We do have to try and keep the ball at our feet and try and apply the same techniques as Seville. Martin Valgent there recovers the ball. Pablo Maffeo can't control that pass. Iniciando jugada para el Mallorca, Galarreta, Baba de primeras. Para Valgent, Maffeo que tocaba de primeras, el balón que a punto está de recuperarlo. Maffeo gets the first touch on the ball. Desde atrás con el Kaiser, con Antonio Raillo ganando metros, pisando ya. Antonio Raillo gaining ground from behind. Para Nastasic playing with Galarreta. El Mallorca quiere tener un poquito más la pelota, ¿no? Ahora te lo pregunto, ahora me lo cuentas porque está jugando ahí entre líneas. Estaba jugando al menos Vedat Murici, pero el pase no fue bueno y la terminó perdiendo. Vedat Murici in possession there. Notaba esa sensación, ¿no? Como que de querer tener un poquito más la pelota, era repitiendo por el videomarcador. Que el pase que recibe en Nesiri es buenísimo. El control, yo creo que that pass that Nesiri receives there is excellent. Pero sí que es cierto que con una distancia tan larga que te pille en la espalda, pues eso hace mucho daño, ¿no? Evidentemente el gesto técnico es buenísimo y luego define muy bien cada puerta, ¿no? Nastasic jugando ese balón para el Real Mallorca en defensa. Real Mallorca now in defense. Of course, ages to go yet in this match. Nothing, of course, set in stone. Podría pasar, evidentemente. Sí, entraba en los planes, podía suceder. Así que nada, hay que. Of course, we knew that this could easily happen. Para arriba, aunque evidentemente So we have to start moving on up now with this. Superior el Sevilla desde hace varios minutos. Gudel now in possession. Gain some ground here. Para Oliver Torres. Levanta la cabeza, parecía que la iba a poner en largo, finalmente en corto para Gudel, el 6 del Sevilla, jugando ya Güelle, es Fernando el pivote defensivo, que abre de nuevo Fernando in the defensive pivot. Galarreta. Ahí está Güelle. Galarreta is ahead. Le cae la falta a Dani Rodríguez. Foul goes to Dani Rodriguez. Seville takes this quickly. Fernando gaining ground, looking for the edge line. Sends it over to a corner. Fourth corner for Seville in the match so far. Minuto 33. Oliver Torres y Brian Hill hablando ahí al lado de la 33rd minute of the match. Sí, lo hacen ahora. Delante solo tienen a Kangin Lee. Oliver Torres con el cuero. They've only got Kangin Lee. Escondiendo el balón, jugando para Hill. Se quiere marchar línea de fondo, lo hace ahora, mete el centro peligroso. Qué bien ahora. Dangerous central pass now. Over to Raillo. Suso shoots. And what another excellent pass from Rajkovic there. Del Real Mallorca, porque el disparo con pierna izquierda de Suso llevaba muchísimo peligro. And that left-footed shot from Suso was particularly dangerous. Sí, la verdad es que otra vez el portero nos está salvando, pero es que Brian Hill
But yes, we have to say that definitely we have to consider that an excellent save from Reykjavik, saving us here. Por banda, y tanto Paloma Feo como en este caso también los centrales, con los centros que están metiendo laterales, lo están pasando mal. Navas para Güelle, este con Gudel. Navas to Güelle. Cuidado que le podría pegar, ya le taponó Baba. Oliver Torres. Oliver Torres. Gudel. Delante Tina Baba, juega con Fernando de primeras. Acá el Mallorca. Difícil. Playing with Fernando here. Por televisión es muy fácil decir, pero la verdad es que ahora mismo es difícil quitarle la pelota. No, lo digo por ti, Juanjo, evidentemente. Of course, it is very, very difficult to steal the ball from a team on the high like this now. Y dejas espacios, te hacen daño. Por bandas son muy rápidos, son puñales. No es fácil, ¿eh? No, es que, hombre, el Sevilla, jugador por jugador, tienen... Of course, it's not easy stuff. El sitio donde está, of course, Sevilla are a very high quality team. Es anecdótico, ¿no? Porque tienen jugadores de muchísima calidad, ¿no? And as we always say, their position on the leaderboard this year is just a freak thing, really. You know, when you look at the quality of the team and the quality of the players, you know it's not going to be something that we're going to see very often. Ir a muerte a cada balón, a cada duelo y recuperar balones y hacer transiciones rápidas. Of course, we just have to battle it as much as we can in every single duel. Bueno, pues va a haber la primera cartulina del partido, Kangin Lee. So Kangin Lee is going to see the first yellow card of the match for that foul on Suso. Ya había cumplido sanción, ¿no? Kangin Lee Victoria. Sí, sí, sí. Cuando le dije a ver si era amigo mío, ¿te acuerdas? Hace unos partidos que But Kangin Lee had definitely recently already done his sanctions for yellow cards previously, so he will be okay. Short passes from Seville. Fernando and Gudel. Over to Bono. Inesiri and Gudel once again. Good movement from Brian Hill. Ya se quería marchar de Pablo Mafeo, pero su compañero no vio la jugada y afortunadamente no le metió el pase. Tenía que irse de Mafeo después también, ¿eh? Suso ese balón para Bade. Círculo central. Suso to Bade. Güelle. Este Güelle está... También es que tiene, claro, es muy alto. Güelle today is definitely putting on a great show. Y me aparece la izquierda. Digo, pero este hombre cómo ha llegado... Because it's almost like you blink and suddenly he's there on the left-hand side. And there he is again. O las dos, también te lo digo. Ahí está Suso jugando para Anzu, abriendo la izquierda con Brian Hill, encarando a Pablo Mafeo, el centro por abajo, ahí está Güelle precisamente, el regate sobre Galarreta, disparo fuera. And there's that shoots there. Y bueno, primero no fue a portería, segundo. But it was out and it was off target. Al centro chut, porque bueno, su intención era disparar, pero aquello se fue envenenando y si... So of course the intention was there to shoot, but that starts to get more dangerous and more dangerous, but luckily eventually it wasn't meant to be. Que está siendo una pesadilla para Pablo Mafeo, porque es que encara, es un jugador diferencial, es de los que marca la diferencia en el fútbol, que intenta el uno contra uno y ya puede buscar. It's true that some of these Seville players are those kind of players who are always looking for that one-on-one battle on the pitch. Pablo Mafeo lo está pasando mal, muy mal por banda izquierda. And Pablo Mafeo is definitely struggling today. Y además, Brian Hill es de esos jugadores que lo que tú dices, es que le gusta encarar. O sea, es que no es de esto que digas, bueno, pásamela al fondo, yo corro, meto el centro, no. Dámela al pie si puedes y yo con el balón. But Pablo Mafeo is luckily one of those players who really does like getting in there and doing the dirty work for the team. Son lo que buscan la mayoría de equipos importantes, porque son jugadores que te pueden decidir un partido, ¿no? Y Brian Hill es un jugador joven, pero muy descarado. However, Mafeo is one of those kind of players, as well as Suso, who can really be the decider in a match. You know, like young, powerful, fast players. Está jugando Gudel, ese balón
A la izquierda precisamente para Bryan Gil. Estamos en el 39 de la primera parte. Gana 1-0 el Sevilla. El tanto de Nesiri, que de momento pone por delante al equipo de Sampaoli. Jugando Anju. El balón que termina en los pies de Bono. Ball ends up at Bono's feet. El 6 sevillista para Gudel. El balón que retrasan finalmente a su portero. Bono. They there passes the ball back to his goalkeeper. Fíjate, Nesiri. Lo que le da al Sevilla, Vaya balón a la derecha para que corra Jesús Navas. See there passes over. Jesus Navas is there, and they're coming with everything they've got. And there goes another goal. Goal from Bryan Gil this time. That's the second one for Seville now. La termina empujando. No sé si el balón ya había entrado o no. El centro por la parte derecha, peligrosísimo. Y el segundo tanto del Sevilla. La jugada very dangerous there, unfortunately. Que ha venido a su campo para darle salida de balón a su equipo. Abrió para la derecha, como decimos, con un puñal por la banda, por el carril diestro. El incombustible Jesús Navas. Y ahora cuando veis la acción repetida, And there pues, the indestructible Jesus Navas. el tanto es de Bryan Gil, que yo creo que sí, que bueno, es el que la empuja por último. Sí. Pero yo creo que el balón no había entrado todavía. A ver, lo ha metido There was a shove there from Bryan Gil, but I think the ball had already gone in by then. La derecha estaba siendo un puñal, pero es que, fíjate, le ha pasado a Anastasi por en medio y a Paloma Feo. O sea, son fallos defensivos importantes, sin quitar méritos. But he definitely got past Pablo Maffeo very easily there. So, of course, this is definitely starting to look like some defense failures on Mallorca's behalf today. Sin quitar méritos a Sevilla, que la verdad es que lo está haciendo francamente bien y nosotros... And of course, all of this without wanting to take away any merit from Seville itself, who are, of course, playing very, very well. Ahí está el centro que termina en las manos de Rajkovic. Vaya dos fogonazos que ha tenido el Sevilla en esos dos tantos. Había advertido también en varias ocasiones. Y el partido, evidentemente, que bueno, se complica, ¿no? Con este 2-0 aquí en la primera parte. And of course, this is now getting a bit more complicated with this 2-0 in the stadium. Y esto, evidentemente, no está ni mucho menos terminado, ¿no? Nunca sabe. Of course, this is nowhere near over. De la primera parte, uno prefiere que se termine así, te vas al descanso, al vestuario. Resetea, ¿sabes? Cuando el modem te vaya un poquito lento, dice, venga, lo voy a apagar, lo vuelvo a encender. And it is one of those where you're just begging for half time now. One of those things where, like, when your appliances stop working, you say, you know what, I'm going to stop for a minute, turn it off, turn it back on, and then see how things go. I think that's what the team needs right now. Yes, I agree with you completely, but I do think that Mallorca right now need a complete 180. Méritos del Sevilla, que evidentemente ha hecho muy buena primera parte, pero nos hemos ido reculando poco a poco, hemos asumido ese papel de tener que defender y no hemos hecho nada en ataque, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, quedan 45 minutos y mucho tiempo para dar la vuelta a este marcador. However, there are still 45 minutes ahead, so plenty of time to come back from this, of course. Kick, anything can happen. Galarreta's going to take it with his right foot. Rebound from Murici, which sends the ball out. Esa es una de las opciones, evidentemente, que tiene el equipo para, por supuesto, meterse en el partido. Of course, that is one of the options that Mallorca would have had to get back into the game. La gente no para de animar y mucho menos con este resultado. People very excited, of course, especially with this result. Directamente a la posición de Augustinson, pero bueno, aparecía por ahí Jesús Navas para presionar. Jesus Navas. Augustinson retrasando con Nastasic, se la pone en su pierna buena, en su pierna zurda. El balón que termina en los pies de Canguilí. Nastasic, which passes it over to Canguilí. Pablo Maffeo is there with everything he's got.
Defended by a header from Fernando. Porque Gudel se ha quedado tendido sobre el terreno del juego, se ha hecho daño. And we've got to be careful because Gudel is on the ground. Eslovaco. El partido ahora mismo parado cuando faltaba tan solo un minuto para llegar al 45. Lo que digo, Juanjo, casi mejor ponernos al descanso y intentar cambiar un poco la película en la segunda parte. Sí, además yo estoy convencidísimo que los jugadores están deseando ya irse al vestuario, resetear, que es lo que tú has dicho. Y bueno, partido nuevo. Esta segunda parte tiene que ser partido nuevo para el Mallorca y evidentemente tiene que arriesgar para intentar dar la vuelta a este marcador, ¿no? Aprovecha ahora Javier Aguirre para animar a los suyos, en concreto para Javier Aguirre offering some words of encouragement to his team. Evidentemente no está teniendo la pelota, Danny Rodriguez, of course, looking very frustrated. He's not, doesn't seem to be receiving the balls as much as he would, of course, like to. Futbol recovered, by the way, now for Seville, and this comes at the time where the referee has just granted 2 minutes of extra time in this first half. Se ha hecho un lío con el balón en los pies porque ha tenido la oportunidad de despejar. Ahora que ha vuelto la acción más repetida, más pausada, el segundo gol la tenía en los pies Nastasic y después se le ha escurrido a Maffeo. Sí, a Maffeo. Es que son fallos defensivos importantes. Ya decimos, no es restar méritos al Sevilla, pero es que de nuevo un fallo importante en defensa. Of course, not to take any merit away from the Seville, but we are definitely having some defensive mistakes here today. Seville playing very calmly at the moment. Del final de la primera parte, menos de un minuto ya para que el árbitro indique el camino de los vestuarios. También te voy a decir una cosa, Dani. He visto partidos del Sevilla y ni mucho menos han hecho una primera parte como esta. La verdad es que aquí es que les ha salido todo y las bandas sobre todo han sido muy dañinas. Of course, we do have to point out the fact that Seville are lucky in their actions today because everything they seem to be trying is going their way. El balón de Suso a la derecha, llega Navas, el centro, Nastasic que rechaza de cabeza, aparece por aquí Kangeli, Augustinson que se la quita encima, la envía directamente a Augustinson steals the ball from Seville and sends it into a throw-in. Su cronómetro, el Sevilla que parece que tampoco va a poner mucho su parte para que esto siga, así que and the referee doesn't seem to be too eager to keep the ball rolling in this first half, and there goes the whistle, so that is the half-time mark. Mallorca trailing behind at the moment currently. So yes, that definitely wasn't what we wanted to see in this first half. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es verdad que tampoco el Sevilla estaba atravesando, por decirlo así, su mejor momento. Se había reforzado muy bien, venía de 3 victorias consecutivas, pero quizás lo mismo que decíamos en la posesión, ese 73-27, ya dice un poco cómo ha ido el partido, porque yo creo que ha sido de los inicios del Mallorca que menos ha tenido la pelota y menos ocasiones. De hecho, but I do think it was one of those first halves for Mallorca that we've seen them in less possession than ever. Que ves que puedes ganar a todo un Madrid y que luego, evidentemente, el Sevilla es muy buen equipo, pero es que es la sensación de esta primera parte que prácticamente no hemos pisado área contraria. But yes, if we look at it, it looks like we've barely stepped into their half of the pitch. But as we say, there's still 45 minutes more to go. Lo podemos hacer porque hemos sido capaces de ganar equipos importantes, pero evidentemente esta primera parte es para borrar porque no hemos estado en el terreno del juego. But yes, this really is a first half to forget because we haven't been up to scratch. So we are going to go to a very short break before we are back to bring you all the news for the second half.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Ya estamos de vuelta en Play Red Live en este So we are back in Play Red Live for this Mallorca Seville, which at the moment at half-time Seville are in lead. Gil, un comienzo no muy fácil para el Mallorca, no estaba en los planes. Not an easy start at all for Mallorca. This was definitely not in their plans. Not that good atmosphere that we had seen from them in the last couple of matches. Protagonista, falta un poco más de precisión en esos últimos metros, pero tampoco esperábamos quizás, Juanjo, estos dos goles en contra que quizás podrían haber sido más si no llega a ser por esta But I definitely don't think we expected this kind of 2-0 score. And it could have been a third one if Galarreta hadn't been standing in front of the goal. Yes, I think at the first 15-20 minutes the team were pretty intense and they showed that intensity. But then after that it did seem that Mallorca were going to wake up and start to get back into the match. But reiterating what I was saying throughout the first half, I think Suso and Navas, not to take merit away from them, they are doing well, but they are really damned getting through the gaps in our defence today, and we're really leaving far too many open to be able to work through. And of course, I don't say it just because I am a Mallorca fan, but there is nothing, nothing is set in stone until the final whistle is blown. And we do also know how good Mallorca have always been and are at rebound, at coming back as well. It is true that Mallorca in the second half needs to give image to the one they have been showing. Perdona que te pare, mira, tenemos a Pablo Simo Hernández que pone saludos a los comentaristas y mallorquinistas. Vengan, nos da ánimos a todos, Yes, a we're nosotros que estamos aquí, reading some of those comments that you've got on the YouTube chats there. But yes, as that fan says in his comment, we need that now, and we need that the team desperately needs right now. Ser capaz de darle la vuelta, pero es que en el fútbol, hasta que no pita el árbitro al final del partido, todo es posible. El Sevilla, evidentemente, como decía, es una pisonadora. En la primera parte nos ha sacado el partido, no hemos sido capaces de pisar el área contraria con cierto peligro y en contra de ellos siempre han estado pues constantemente pisando tanto portería como las bandas que nos estaban haciendo mucho daño, pero es lo que digo, ¿no? 180 grados de... Yes, they have been definitely far too much spent far too much time in our goal-scoring area and on our lines.
como Canning Lee, pues prácticamente no han aparecido en estos primeros 45 minutos y es fundamental. There are many players such as Dani Rodriguez, Galarreta, Canyon Lee that have barely had any protagonism in this first half whatsoever. So that, of course, is something that we'll be looking to change. Estamos viendo en plano, aprovechando que comentábamos los cambios, hemos visto a Morlanes, que también es un chico con mucho fútbol, que todavía no hemos tenido la oportunidad de verlo jugar. No sé si es un partido quizás en el que Aguirre considerará que podría debutar. También estamos viendo a Copete, que vuelve a casa, les de Écija, But yes, we've got many players there. We'll see whether Morlanes, we'll see whether Javier Aguirre thinks it's his day for a debut. We've also got, of course, players such as Copete. Que cuando en el minuto 60-61 uno de los cambios de Aguirre fue Gio por Mafeo. No sé si por la faceta más ofensiva que defensiva. A ver, Mafeo, los primeros 45 minutos, sabiendo el potencial que tiene, sobre todo a nivel ofensivo, pues prácticamente no ha aparecido, ¿no? But yes, of course, Pablo Mafeo, especially when we consider his offensive prowess that we know he has, he was barely in the first half. We barely saw anything of him. So, of course, if we aren't capable of scoring like this, then we're going to have to take some risks, and we're going to have to bring off some players from the defence and bring on our best arsenal of strikers and see what we can do there. Así que vamos a ver si damos con la tecla, si Aguirre da con la tecla y cambiamos sobre todo esa imagen de esta primera parte. And let's see if we can turn around that image of this first half. Pero que a ver si el Mallorca se puede ir encontrando y en esta segunda parte, sobre todo lo que dice siempre Aguirre. And let's see if Mallorca can get a bit closer to scoring in this second half and right from the off maybe spend some more time close to the other team's goal. Prácticamente como que ha asumido el papel de que estaban siendo que el Sevilla estaba siendo una pisonadora y como que estaba un poco entregando las armas. Esa es la sensación que se veía desde fuera, ¿no? Estaban deseando que llegase el descanso para intentar, pues bueno, dar esa vuelta a este marcador. Así que vamos ya, porque creo que no queda mucho para que arranque ese partido, Dani. Creo que ya And yes, we are really near kickoff time now for this second half. Muchos goles, Dani, eso espero. So, Danny, over to you now, and I hope that you'll be able to bring us many goals today. Te he entendido. Bueno, pues sí, está a punto de arrancar esta segunda parte y sin cambios, ni en el Mallorca ni en el Sevilla. Iglesias Villanueva que mira su reloj, arranca la segunda parte, juega el equipo de Javier Aguirre buscando ya. So there goes the second half. Balón para Ruiz de Galarreta. First ball for Ruiz de Galarreta. Con Antonio Raillo. La tiene Nastasic. Augustinson tocando para Galarreta. Dos jugadores del Sevilla se le echaban encima y ahora Canguilí termina haciendo falta sobre Fernando. Canguilí fouls Fernando there. Si me la podéis quitar, os lo agradecería muchísimo. Jugando ahí el balón Nianzou. Nianzou. A tus órdenes, Dani, siempre estamos atentos a lo que nos pidas. Estamos aquí ya con el fútbol, ya la musiquita le ponemos el pause para después. Vamos a ver, hay que remontar en esta segunda parte. Balón largo buscando a Güelle. So long ball there, looking for Aguelle. Looking for Nesiri, but Raillo is quicker, so doesn't allow it to go any further than that. Jesus Navas appears. Over to Fernando. Levanta la cabeza, abre a la derecha, insiste por aquí con el capitán sevillista. Opens up to the right. Finding Suso. Encuentra Fernando. Again finds Fernando. Playing now with Brian Hill. Fernando in the three-quarter mark, opening up. And what a match from Suso, the Seville player. Mafeo there on his tail. Back to Fernando. Long possession from Seville, but Galarreta recovers the ball. Nianzou in the defensive area.
Back to Suso, clearly one of the most spoken about names in this match so far. Back to Fernando. Suso again. Martin Valjean gets a foot in there to defend. Dani, si quieres te doy el dato de asistentes al partido. 35.150 personas están ahora mismo presenciando. 35,000 people in the stadium here in Seville tonight. Augustinsson rebounds there. Ball to Marici then, that's got to be a card. But nothing whistled and we can't believe that. For me, that is a clear foul on Marici. Yeah, that is shocking. And Marici's face is an absolute picture. And Aguirre's is too, of course. And here comes the counter-attack from Mallorca. The ball over to Kangin Lee. Augustinsson now looking for Marici. Over to Maffeo, who shoots and it goes out. First warning from Real Mallorca. Sí, y lo han repetido y es clamoroso. Y ahora es Galarreta, es Galarreta. Es clara, ¿no? Esto es indignante. No, increíble. O sea, increíble. Lo más claro que yo creo que de faltas a Muriqui de lo que he visto. Increíble. But yes, out of all the times that Marici is tackled, which of course we know is very often, I think that was the clearest yellow card I've ever seen. But the fact that the referee is right behind him as well and he still doesn't whistle it, well, we don't know whether that's luck or it's a personal thing, but something definitely not right there. No, ya te digo, es que en directo me ha parecido clarísimo. Digo, bueno, va a pitar la falta, le va a sacar cartulina porque es que se quedaba solo Marici delante del portero. Faltaban metros todavía por llegar, pero vamos, era un mano a mano. Siguen quejándose los jugadores del Mallorca. Y todavía el árbitro. Mallorca players still protesting at the moment. That tells you a lot as well. Lo que dice vosotros, le pueden avisar también, le pueden decir, oye, que le está cogiendo claramente. Bueno, ahora la pierde el Real Mallorca, se queda Maffeo. Mallorca lose the ball now. Maffeo on the ground. Oliver Torres guiding the ball very skillfully over to his teammates. Hanging lead ball for Fernando. Augustinsson now central pass. And Rajkovic has to punch it back out. And Augustinsson sends it to a corner, the first one of the second half for Seville. And Maffeo is asking the referee for an explanation still for that lack of a yellow card there. Estamos acostumbrados a que a Marici le piten faltas en contra. But of course, we are very used to the fouls being whistled in Marici's favour as well. But in this case, there really was no doubt. Yeah, and it's even worse from what it looks like at the beginning, isn't it? Like the more you watch it. Y además que te puede cambiar el partido completamente, pero bueno, venga, vamos a seguir porque no queda. And of course, these are the kind of things that can completely change the whole course of the match. Marici es nuestro killer y era una ocasión clarísima de gol. Bueno, Rajkovic que la puso en largo y llega por aquí con mucha velocidad Kangin Lee metiéndose dentro del área, la bicicleta. Kangin Lee gets in the goal scoring area now, shoots and it goes out. That was a very good intention there from Kangin Lee. Pero hay que decir que había hecho un slalom muy bueno y que había que probarlo. Bueno, pues llevamos casi 7 minutos de esta segunda parte y ya hemos hecho algo diferente a la primera. Hemos tenido
dos ataques. But there you go. We are only almost 10 minutes into the second half, and we're already doing something different. It's been those two shots at goal at the moment, and that action with Murici as well. Claro, hay que aprovechar, ¿no? Que indudablemente el Sevilla, que tiene jugadores de muchísima calidad, pero ha hecho un desgaste también físico importante en la primera parte, con muchísima posesión. And of course, we do have to appreciate that massive physical exhaustion that some of the players have undergone in the first half. Tienen evidentemente mucha condición física, pero esto también puede pasar factura y pueden estar ahí en esos minutitos de decir, bueno, vamos 2-0, tranquilos y tal, ahí les metes uno. Y lo que decíamos, el partido cambia, ¿eh? Sí, sí. En cuanto metamos el primero. And then, you know, one of those actions, if you play it the right way, the match really does change. And yeah, even though I do sound a bit annoying now, like a stuck record, I am still really hung up on that lack of yellow card there against Murici. Central pass there. Rebounded by Fernando, controlled by Kang In Lee, and they're not going to blow that foul either. Over to a throw-in now. And I'll tell you how this is going to end up. This is going to end in a yellow card for a Mallorca player. You watch now. Yo no me he atrevido porque digo, a ver si se han cambiado un poco el reglamento y tal, lo del último hombre, pero vamos, o sea, es que en directo me ha parecido lo de roja también lo he leído de algunos periodistas. Una cosa de locos. Ya no me limito a aficionados. Yo digo que ya he leído a varios periodistas. Sí, es que lo importante ya no es que sea el último hombre, es que sea una ocasión manifiesta de gol. Y en esta ocasión no, Galarreta manifiesta de gol. Se daban las dos cosas. Pero me refiero que para mí lo es, pero fíjate, es que si no ha pitado la falta, pues digo, igual tampoco le saca la roja, pero bueno. Seguía quejándose ahora mismo al árbitro. Galarreta still complaining to the referee there. Esa falta sobre Kang In Lee que no ha pitado. But no, now they're actually complaining about another foul on Kang In Lee that wasn't. But Augustinson there slips and gives the ball away to Seville. Lots of skids on the pitch at the moment, actually. Para rechazar el peligro. So Baba gets in there to try and defend and reduce danger. Yo creo que se han pasado con el grifo, se los había olvidado y han patinado unos cuantos, sí. Sí. Es que la imagen en plano general era 3 en el suelo directamente. Es que luego, claro, cuando termine como termine esto, por ejemplo, si termina con derrota del Mallorca, luego, claro, no es acordarse de esa acción, pero es que son acciones que cambian los partidos. Sí, completamente. And of course, not to keep on the same topic, but it really is one of those tackles that, treated rightly, can change the complete course of a match. No sería ninguna locura pensar en que Murici lo hubiera marcado, ¿me entiendes? Sí, pero es que aunque hubiese pitado, es que aunque no hubiese llegado a tener la ocasión manifiesta de gol Murici, que el jugador del But even if Murici hadn't had a goal-scoring opportunity, el Sevilla se queda con uno menos, evidentemente el partido ahí. No, that player should have been sent off, and then Seville would be on one less man, and that just completely changes things immensely. And Mallorca have just put on their social media a picture of that grab from by the other player there. And it is really impactful. He almost breaks his, he almost rips his shirt. Estoy viendo la foto, Es que mira, es que después incluso es que seguía estirando y se lo llevaba de paciencia. Bueno, pero claro, a Murici le tiene ese San Benito, ¿no? De que es grande, de que pelea siempre, de que con su cuerpo se tal, que sí, y le caen todas las faltas, pero llegados a este límite ya dices, madre mía, es que esto es una cosa absolutamente increíble. But of course, when it gets to the point like this, you do really empathize with Murici and you try to understand how difficult it must be for him. Está viendo que el Mallorca ha salido con otra cara en la segunda parte. So Sampaoli definitely mindful of the fact that Mallorca have come on in a completely different atmosphere this time. Pero yo creo que
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es Montiel. Cuidado, jugando el Mallorca, ese control orientado que se le escapa un poquito a Dani Rodríguez, pero claro, presionando ahí a Gudel. That control that Dani Rodríguez misses there. Saque de banda, la mirada del tigre, la mirada ensangrentada ahí en sus ojos de Dani Rodríguez, que tiene ganas de remontada. Augustinson, parte izquierda, pisa la pelota. Dani Rodríguez clearly very interested in clawing back. Se va a la banda de nuevo. Pelota para el Mallorca. Vamos a ver si hace ahora el cambio. Parece que sí. Efectivamente, pues va a entrar Montiel y se va a retirar Jesús Navas. So Montiel is coming on for Seville and Jesus Navas is coming off. Que tienen datos y saben que está más cansado, porque Juanjo, la verdad es que ha sido... But we imagine that is because of physical tiredness from Navas, because he was having an excellent match. Posición un poquito más adelantada y a Montiel un poquito más de corte defensivo, pero no, se ve que debe estar cansado. Well, I did think that the changes from Seville would be in a more defensive sense, but no. But of course, good news for us too, because the weaker the defense, then the more opportunities we will have to find some gaps there. Another grab now, this time on Kangin Lee. And what the referee actually whistles is a different foul, and Dani Rodríguez is actually going to get a yellow card. Paul Llorente just got up from the bench to ask our players to remain calm. Of course, when you've got that amount of rage inside, you know, we've had a poor first half and we've come out with a completely different mindset, and you find these kind of decisions, and it is really despairing, isn't it? Sí, bueno, de todas formas, Dani, también decir que esta falta es una falta que corta un contraataque del Sevilla y que evidentemente muchos entrenadores desean que las jugadas finalicen cuando hay una transición rápida por parte del rival, que finalicen ahí en la línea de centro de campo, ¿no? Pero es lo que tú dices, cuando de forma reiterada recibes pues un arbitraje en contra, pues eso te desespera y pone nervioso al jugador y va en tu contra, ¿no? Porque luego te sacan. However, of course, it is something very frustrating that makes the whole team restless, and we do have to keep that in mind and respect that too. So let's see what Mallorca can achieve now. Augustinson working with Baba. Raillo gets in there as well. Valjean opens up to the right, over to Pablo Maffeo, who wants to try and pass it to Vedat Marici, but the Kosovan was unable to keep the ball. It was a bit tight. Over to Fernando. Pass to Weye. Over to Brian Gil, who does seem to be more calm in the second half. Gaudel now. Fernando opening up to the right. Suso now for Seville. Ball goes past Fernando. Opens up to the left. Rejected by Nastasic now. So half an hour still ahead, Juanjo. Tener más balón, intentar pisar un poquito más con peligro el área contraria. Habíamos empezado muy bien los 7-8 primeros minutos haciendo cositas. Otra vez hemos reculado un poquito hacia nuestro campo, pero evidentemente tenemos que arriesgar y conseguir ese primer gol. Yo creo que si metemos el primer gol vamos a poner nerviosos al Sevilla por la situación que está pasando y todo, y eso va a jugar a nuestro favor, ¿no? Yo creo que si el Mallorca marca el primero va a empatar. De hecho, ahora estamos viendo cómo... However, I think if Mallorca manage to score, they will equalize the match. El gesto de que Morlanes ya se está quitando la sudadera, ahora ya se la ha quitado también
Amat, y ahora de hecho está solicitando la elástica de la primera equipación, porque creo que van a ser los 2 primeros cambios de Aguirre. Imagino que Baba va a salir por esa tarjeta amarilla, que no se la va a jugar. I do think that Javier Aguirre is now just about to bring on his 2 first changes. Baba, we imagine, will be one of them because of his yellow card. And we can see Amath getting ready to come on. Pero evidentemente tienen que ser con corte ofensivo, es decir, tenemos que tener más pólvora arriba y arreglar un poquito más. Yes, we do of course need to be more aggressive on the offense. Os lo digo. Yo tengo el pálpito. Venga, te lo compro, Victoria. Te lo compro, Victoria. Vamos a ver a la esquina, balón para el Sevilla, va a esperar Javier Aguirre a hacer ese doble cambio. A ver cómo termina esta acción a balón parado. Brian Hill preparado con su pierna izquierda, el Mallorca defendiendo con todo el mundo dentro del área. Brian Hill ready with his left leg, Mallorca defending with everything they've got. Fernando, será saque de puerta. Fernando now and back to the goalkeeper. Están pidiendo aquí los aficionados del del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues entra Morlanes, se retira Idrisu Baba. Dice, no ha ido nada, no ha ido nada. Se han chivado, Amat Ndiaye para que se vaya. Ha acertado, ¿no? Dani Rodríguez. Sí, ha acertado los dos, ¿no? Ha acertado, sí. Bien, Victoria. But yes, Baba and Dani Rodríguez come on. A ver, el de Dani Ganas Rodríguez. la sudadera oficial del Real Mallorca, puede pasar por la tienda. Dani Rodríguez sí que es verdad que no ha tenido su partido, no ha tenido ocasión de... But yes, Dani Rodríguez today has not had much protagonism. It wasn't his best match in order to show his skill and his star quality. Más de balón largo, más que de conducción, a ver si surge efecto. Y luego Morlanes, ¿no? Un jugador que le gusta tener el balón en los pies, que nos hace mucha falta, sobre todo en esa zona de centro de campo. Creo recordar que tuvo una ocasión muy buena Amat en el partido de la primera vuelta ante el Sevilla. Vamos a ver, ¿no? Si hoy también pues puede tener alguna oportunidad y generar ese caos que tanto le gusta al senegalés en la defensa rival y poder meter al Mallorca. Let's see if Amath can really shake things up from his position. Esa es la palabra, ¿no? El caos. Es un jugador muy anárquico que aparece por banda izquierda, por He's an anarchist on the pitch as well. puede aparecer, pero sobre todo que es muy... You never know which way he's going to go. But he's very good at finding those gaps that they desperately need right now. Canguilí, que había jugado para Morlanes, con Augustinson, que jugaba la acción. Canguilí over to Morlanes. Ends up losing the ball. Counter-attack for Seville now. City. Y esto no es falta. Pues no pita falta. Saque de banda para el Mallorca. And that is a throw-in for Mallorca. Sobre Raillo te refieres, ¿no? Sí, sobre Raillo. Ahí en la pugna, la verdad que no lo ha protestado, la verdad, Ahora te digo, mira, ahora estamos viendo... There's not much protesting there from Raillo. La verdad es que le ha ganado, ha ido con más intensidad, con más fuerza. Pero sí, la verdad es que podía confundir. Yo la primera imagen también me ha hecho dudar, sobre todo por la contundencia que suele tener Raillo en estas jugadas, ¿no? Pero si en lugar de Nesiri es Murici, ya sabemos que habría pitado. Ya está, ahí está claro. Amat Ndiaye presionando a Bono, se la quita de encima. Amath putting the pressure on Bono now. Viene con todo también Maffeo poniendo su cuerpo, pero el bote de la pelota no le favoreció y se la lleva Brian Hill por esta parte izquierda. Viene a taponar Martin Valgent, el pase para Oliver Torres. Martin Valgent. Pues la pelota no, dice Oliver Torres steals it from him. Ese balón. Oliver Torres que ahora frena un poquito y juega en corto para Güelle. Oliver Torres puts the brakes on slightly. Con Nianzou delante de Canguilí, círculo central, abre a la izquierda para el eslovaco, para Gudey. De nuevo con Güelle, Opens up to Gudel now. intentando hacer la presión alta. Mallorca trying to keep the pressure high. Se le escapa el control y Fernando se la lleva a Canguilí. Morlanes loses control and the ball is stolen by Canguilí, Qué pena que se le vaya ese control. who then loses control again. Del todo preciso, porque había sido una buena recuperación del jugador surcoreano del Real Mallorca. Unfortunately, it wasn't as precise as we would have liked, because that could have been a very good recovery from the Korean. Sobre Nesiri,
no os quiero yo calentar más, pero acabo de ver un comentario de un árbitro, de una red social de una radio, que ponen que el jugador del Sevilla debió ver la roja, y dicen el árbitro, jugada polémica, el árbitro no lo habrá visto, pero el VAR tendría que haber dicho algo. However, I am reading a comment here from a different referee. Dices, bueno, a lo mejor por los colores te has dejado hallar por la imagen, pero es que es claro. No hay bufandeo. Cuidado, peligro, peligro, God. peligro en Nesiri, dentro del área, peligro en Nesiri. Danger here from Enesiri. Afortunadamente tarda una Left foot from him. ¿Esto no es fuera de juego? A mí me lo parece, me extraña muchísimo. A no ser que por banda derecha nuestra lo hubiesen roto, me parecía que los jugadores estaban muy solos ahí arriba, ¿no? Me da la sensación. Digo, la sensación en directo me ha dado la sensación de que era fuera de juego, pero con este tema de los fuera de juego sí que es verdad que, después te aparece una línea por ahí y puede ser que no le haya sido, ¿eh? Pero en directo me da la sensación de que efectivamente estaba muy solo, ¿eh? Cuidado que se la lleva Brian Hill, tiene mucha clase, bien, ahí Brian Hill steals the ball. el momento justo, en cualquier caso vuelve a ser balón. Nasic waiting for the perfect moment. Le ha visto las orejas al Lowe, que parece que vuelve a querer tener posesión de pelota, oportunidades y llegadas con cierto peligro. Balón para Suso. En esta parte Ball derecha, to delante Suso. de Canguilí. Encuentra en zona de 3/4 a Fernando. Balón para Gudey. Finds Fernando 3/4 of the way of the pitch. Llegada de Oliver Torres, que la pierde. Recupera Vedat Murici en ayuda defensiva. Ahí está abriendo la Vedat Murici recovers with defense help. Porque con él mismo, me refiero, se equivoca en el pase, un pase larguísimo, no llega ni mucho menos el bueno de Pablo Mafeo. Very, very long pass. Sí, la verdad es que me sorprende también que estamos teniendo fallos no forzados. Sí, que era fuera de juego. Sí, clarísimo. We do having lots of unforced errors. No, la banda derecha lo estaba rompiendo Pablo Mafeo. Por eso han hecho el plano tan abierto, para que viéramos. Pablo Mafeo is breaking things up on the right wing. Pues menos mal que no ha acabado en nada, porque yo pensaba, como estaba mirando al otro lado. Por cierto, una pregunta. ¿Brian Hill había sonado en el mercado de invierno para el Mallorca? ¿Puede ser? Eso decía las redes But sociales. Brian Hill, actually, as a fun fact, had been in the running for to be signed for Mallorca in the winter market. La mayor parte del juego que está teniendo el Sevilla y el peligro pasa por sus botas. But yes, that would have been very, very interesting because he is proving to be a very dangerous figure for Seville. Lo digo como opinión y no me gusta ni mucho menos hablar del mercado de fichaje porque creo que nosotros no somos los indicados para hacerlo, pero pensar que el Mallorca puede estar al nivel económico de poder. Of course, it's not really our place to be commenting on signings, of course, but con todo el cariño, of course, Pablo Ortiz ahora mismo, le encantaría poder optar a ese tipo de jugadores. we would love to have been able to sign somebody like Brian Hill, but not sure that Mallorca has the budget to sign somebody that is in Seville's ranks. Sí, tanto y tanto. Fichajazo, que vuelva Brian Hill, ¿no? Fíjate, ¿no? Juanjo, el tema de la adaptación en Inglaterra no es fácil, para este tipo de jugadores, ¿no? Yes, Brian Hill, of course, who came from a British team, and it is really noticeable how difficult it is for many players to adapt to the Premier League. En este caso, cuando es el Mallorca el que ficha un jugador extranjero, ¿no? Que la adaptación, la barrera idiomática, la cultura. La falta, la falta ahí de Brian Hill precisamente sobre Pablo Mafeo. Foul from Brian Hill on Pablo Mafeo, and if that is a foul, it's got to be a yellow card. So yellow card for Brian Hill, and that's what we wanted from that action there from Pablo Mafeo. Como ya voy revolucionado por lo de antes, amarilla. Yo veo amarilla. Está Tino ya preparado para salir, Amarilla, y le dice, Brian Hill le reprocha amarilla. Y cogiéndole del brazo para girar y todo. Y le ha cogido, es que yo estoy flipando. Hay unas licencias. Sí, las confianzas de algunos jugadores con los árbitros. Bueno, se retira Augustinson, mete a Tino, cambio ofensivo de Javier Aguirre, que evidentemente sabe que tiene menos de 20 minutos para darle la vuelta a este partido. Preparados también Javier Aguirre making some more changes now. He knows that he's got less than 20 minutes now to make a change in this match. Sí, Rakitic, Lucas Ocampos y Iván Rakitic. Vamos a ver, porque se viene la falta de So Rakitic muy buena para él, El gol de empate por el primer gol.
Eso te iba a decir, Victoria, bueno, si nos lo dan por 2, pues empatamos, pero primero el primero. Vamos a ver. Juanjo, disparo a puerta directo. Que lo toque alguien. Shoots straight in the right angle towards the goal. Para que cualquiera pueda tocar el balón. And there's Kangili with the central pass. And Guay, the defender, to throw that out. No, yo creo que sí va bastante escorado. Lleva fuera seguramente, pero bueno, por si las moscas. Es una lástima, yo creo que ha ido demasiado largo. But definitely Guay there didn't want any problems whatsoever. No sabe si salir, yo creo que son muchísimos más peligrosos porque además puede tocar el balón un jugador de Sevilla, de Mallorca y ir dentro, ¿no? Qué lástima. De nuevo el centro que se le vuelve a ir muy largo. Ahí a Kangin Lee. Back to the central pass, far too far for Kangin Lee there. Se marcha Suso y entra Lucas Ocampos. So Suso is coming off, Lucas Ocampos is coming on, and RCD is coming off for Seville in favour of Rakitic. Ovación para el autor del primer tanto del partido. Vamos a ver qué jugador de Sevilla es el que mantiene la referencia de arriba, porque evidentemente son cambios más de Yo creo que Ocampos, sí, lo que pasa Ocampos es que se va a quedar arriba. Sí. Vamos a So ver. Ocampos seems to be the candidate to stay at the top. Va a liberar un poquito más a Oliver Torres. Que lo va a dejar, yo creo, Seems like Oliver Torres is going to have less pressure on him now. A la izquierda. Sí, sí. Pero Ocampos es un jugador muchísimo... Va a ser un poquito el esquema, ¿no? Sí, es mucho más rápido, más eléctrico que no Oliver Torres, que es más técnico, más de toque de balón. Claro, y Rakitic es un jugador que sabe tener la pelota, o sea que le puede venir bien también, ¿no? Para amarrar ese resultado al Sevilla, pero bueno, insistimos, Rakitic is definitely the kind of player that knows what it is to hold on to the ball. Now, 73rd, but we know that if Mallorca score one, that will be enough for everything to start to be really heat up here in the stadium. So at the moment, the foul has been blown for Vedat Murici. Menos mal. Esto que ha sido menos falta, ha sido falta, pero toda la mitad de lo otro. Sí, lo ha chafado. Barre al jugador. Bueno, vamos a ver, a balón parado, Kangin Lee. No le salió So free kick now for Kangin Lee. We'll see if he can do a good central pass. He's the only player that was there at the barrier. So I don't know what's gone on there, but some of the players on the bench have just stood up to complain about that there. It's been some sort of decision. ¿No le saca tarjeta? Entonces ya... No, descarado. O sea, no, es que se adelanta 2 metros. Sí, es que el árbitro está buscando... Bueno, parecía que estaba buscando al jugador que había hecho la mano, no. Lo que está haciendo es marcar la línea. La línea con el spray. Pues nada. De tarjeta nada. Bueno, pues gana metros, Kangin Lee. Es que después de lo que tenía que ser un centro. Pero es que cómo no se va a hablar de los árbitros. Ahora va a ser un disparo a puerta probablemente. 4 hombres, 5 yo creo que se van a poner ahí en la barrera del Sevilla. So it seems like Seville are going to have 5 people defending. El otro bajo palos. Vamos a ver. Kangin Lee. Oportunidad para recortar distancias. Ahí está el coreano que le pega directamente fuera, córner. Tocó en algún... So there is Kangin Lee who's going to shoot there, but it goes out, and that is going to go straight to a corner. Balón parado, lo está intentando el equipo de... No estaba mal, Javier Aguirre. Ha tocado la barrera y ha hecho una parábola rara. Ahí está Kangin Lee, que la vuelve a poner, buscando el punto de penalti. Ese balón que queda muerto dentro del área. Aparece por ahí Raillo, no puede rematar nadie. Rechaza ahora Fernando. Raillo is there, but anybody to rebound. Con Morlanes, el hombre más atrasado del equipo de Aguirre. Junto con Rajkovic. Rajkovic que la va a poner, buscando aquí a Vedat Murici. El salto del Kosovar que gana por arriba sobre Güelle, pero no había nadie para coger ese balón que termina en los pies
del portero Bono. Nobody was there to take that ball, which ends up in the goalkeeper's possession. Tiene que llegar ya, Dani. Se está acabando poco a poco el tiempo. Es verdad que la imagen del Mallorca ha cambiado. No es que hayamos hecho grandes cosas, bueno, no ha tenido ninguna intervención de mérito, pero sí que estamos pisando un poquito con cierto peligro el área contraria, pero el gol tiene que llegar ya, porque nos estamos agotando, si se está agotando el tiempo y las posibilidades, ¿no? However, we do know that time is running out now, but Nastasic there, excellent rebound. De una falta, pero va a ser saque de puerta. Aguirre también se está empezando a desesperar con las faltas, levanta las manos, cara un poco de incredulidad de... Muy buen balón, de Nastasic. Sí, no, es que buenísimo. He dicho inicialmente despeje porque siempre que la pone un Good action there from Nastasic. Como el deje de decir un despeje, pero no era para nada un despeje, era un pase largo, Y yo sigo sin entender, porque el jugador del Sevilla barre a Amat, le impide continuar la carrera. Es que creo que da falta, pero es que ya me da cosa decirlo porque tampoco quiero ahora, no sé, parecer aquí un poco forofo, ¿no? Pero, no sé, es que me ha parecido también falta clara esta. Pero bueno. I thought that again was another clear foul, but of course we don't want to get particularly political now against the referee today. Over to Montiel. Morlanes, en cualquier caso la acción estaba invalidada. Morlanes disallowed in any case. And the ball goes to Mallorca. 12 minutes left now. There's still some time left, but time is slowly running out. Nastasic sends it up looking for Marici. Brian Hill. Back to Antonio Raillo, opening up to the right-hand side. Pablo Maffeo to Martin Valgent. Rajkovic gets a touch on the ball. Juega con Canguilí, el balón largo para la carrera de Murici, que evidentemente ya empieza a estar un poquito cansado. La ventaja aquí. Marici now getting pretty tired. Quería poner con Rakitic, recupera Maffeo, ahí está poniendo la Rakitic there, but Maffeo recovered the ball. Se asocia con Tino que la pone para... Ay, qué pena aquí, ¿verdad? Murici que se la quería dejar de primeras. Y esto ahora se convierte en una contra el Sevilla. Nos vamos al otro área. And that is a real shame because Marici has just lost the ball and now Seville are on the counter-attack. Pegó Rakitic, la verdad que con poquita convicción. Afortunadamente pudo rechazar la defensa del Mallorca. Morlanes que juega con su portero, con Rajkovic, viene a presionar Lucas Ocampo, se prepara Acuña para entrar en el Sevilla. Lucas Ocampo now, and Acuña is getting ready to come on for Seville. Qué pena, porque la intención de Murici era muy buena, la ejecución no tanto. Sí, yo creo que Murici las últimas acciones no ha estado acertado. But Marici definitely wasn't at his best in the last couple of actions. Se te pone todo en contra, ¿no? Mallorca lo está intentando, pero el Sevilla también a la misma vez le está haciendo daño en las contras. Estamos arriesgando un poquito más nosotros en ataque y eso también nos pasa factura, ¿no? Bueno, pues cambios en el Sevilla, se retira Fernando y va a entrar... So Fernando is now coming off for Seville and Juan Jordan comes on. Creo que el que se va a ir es Oliver Torres, ¿no? Exacto. Fernando y Oliver Torres. Acuña comes on too, which means that Oliver Torres is coming off. Aplausos para los jugadores del Sevilla. Mueve de nuevo el banquillo Sampaoli, sigue calentando la banda Abdon Prats por el Mallorca. Abdon Prats is warming up on the sidelines for Mallorca. Sampaoli lo que está haciendo es sacar jugadores de corte más defensivos, más posicionales, evidentemente. At the moment, what Sampaoli is doing is bringing on some more defensive players. Que si no quiere evidentemente asumir ningún tipo de riesgo, pueda marcar un gol el Mallorca y que pues evidentemente pueda generar. Of course, it would be amazing for Mallorca to be able to score now and instill a bit of tension and fear in the match for the last couple of minutes.
mismo que Excellent atmosphere in the stadium for the Seville fans, of course. a 4 del Real Mallorca. Ahora mismo, a esta hora de la noche, o de la tarde. ¿Qué hora tenemos? 8:10, bueno, de la noche. Ahí está. 8 here in Seville. Nastasic to Rajkovic. Llega por aquí Galarreta. Fíjate, se le echan dos encima, pero bueno, juega bien atrás con Antonio Raillo. Good work from Antonio Raillo. Nastasic and Kangin Lee. Termina perdiendo, esta vez no era fácil. There that Marici, who ends up losing the ball. Sigue por aquí Morlanes, le cae la falta. Morlanes is on his tail. Ball goes to Seville. El jugador del Real Mallorca. También pasa, Juanjo, que a medida, ¿no?, que van pasando los minutos y ves que no marcas, pues también empiezas a, no digo a bajar los brazos, pero bueno, que ya te cuesta un poquito más, ¿no? Sí, sí. Las acciones ofensivas. Claro, el jugador sabe que con esta amarilla para Montiel, por cierto. Yellow card for Montiel for Seville, and also for Sampaoli, for the manager, for protesting. Montiel por agarrar claramente a la calle. Claro, pero es que Sampaoli protestaba la jugada de antes. Creo que no es, no, pero no es Sampaoli. ¿A la calle se llevan Sampaoli o...? Ah, no. And somebody is being sent off, it seems, but no, eventually, maybe not. Pues no entiendo nada. Ahora mismo fuera de control. Lo tienen que aguantar. Está gritando, está insultando a alguien, en la imagen que estamos viendo, y lo tienen que agarrar. But in the image that we're seeing right now, Sampaoli does look like he's being held back because he is screaming at somebody. No es el segundo, Bueno, todo esto, amarilla para Montiel. Balón para el Mallorca, está Adon Prats ya entrando en el terreno de juego, se marcha Martin Valgen. La última. So Martin Valgen is now coming off for Mallorca. Porque estamos en el 84 de partido. 6 más el año. We're now in minute 84 of the match. 6 left of official time. No llega Maten Diaye, rechaza ahí con todo Montiel. Protege a Matt, saque de banda para el Mallorca. El preparador físico Pone rápidamente movimiento, buen control orientado de Galarreta. Jordán hace falta y ese Very good control of the ball by Galarreta, and this time it's got to be a yellow card for one of the Seville players. And this has got to be the time for us now. Está más nervioso de lo normal y hay que aprovechar esta circunstancia. Minuto 85 casi de esta segunda parte, tiene que llegar el primer gol. Porque se está acabando el tiempo, pero lo que decíamos, con un gol el Sevilla cerca del final del partido se va a poner muy nervioso. Bueno, pues vamos a ver, a balón parado, si llega el primer tanto del Mallorca, que nos meta en el partido, minuto 85. De nuevo en Sevilla, buscamos un empate que nos dé un puntito buenísimo. Ahí está el centro, buscando Murici, rechaza la defensa. El balón que le cae para Adon Prats, que se quería girar desde el suelo. Marici there, and it passes to Adon Prats. Counter-attack for Seville now. A la posición de Rajkovic. Over to Rajkovic. Rajkovic que la pone arriba, la cabeza de Acuña. La bajó con el pecho Rakitic, Acuña que juega. Rakitic passes back down. Acuña. Ocampo. A las manos del portero serbio del Real Mallorca. Aprieta el Tijuana, que saben into Mallorca's goalkeeper's possession. Entró de cabeza a la reta en largo para que corra Tino Cadeguer por esta parte derecha. Ataca con 3 efectivos del Mallorca. El centro. Tino on the right hand side, very dangerous from him. Straight into the goalkeeper's possession. Por abajo para Murici. Pero la quiso poner por arriba. 4 minutos para el final. Bono en largo. 4 minutes left of official time now. Tremendo. Encima provoca la falta. Si es que este tipo tiene una clase brutal. Hay mucha gente que ya se va. El Tijuana lo ven claro. Lots of people leaving the stadium already here.
Sevilla. Buen enfado, ahora Aguirre lo enfocaban, decía como The ya. Seville anthem playing again in the stadium. Ahí está Murici abriendo a la izquierda para Mate Ndiaye. Morlanes que le acompaña. Ahí está el pase para Alex del Villarreal. El centro por abajo. Lo cortó. Central pass below. The ball falls to Morlanes. Galarreta, a bit too quick there. It's never good to rush. 3 minutes of official time left now. But yeah, it's not our day-to-day. Our performance, even in simple passes, has not been particularly good. Decision making is very important, as we know. Antonio Raillo presiona por aquí Tino, que se va al suelo, recupera la pelota. Acuña para el Sevilla. Rakitic ahora con el brazalete capitán. Acuña for Seville. El conjunto hispalense. Enzo a la derecha, la carrera de Montiel. Se cruza Anastasic, el balón que le Montiel cae racing now. Gil, que se quiere marchar de Ndiaye. Le cae la falta, ¿no? Deja seguir, menos mal. El colegiado sacó rápidamente a Mate Ndiaye con Murici, este para Morlan, y el balón para Cangal. Mate Ndiaye, Murici over to Morlan. La pone al otro costado para que se pelee por aquí. Tino Cadewere, el balón que le cae a Pablo Maffeo. Tino and the ball falls to Pablo Maffeo. Con Ruiz de Galarreta. Morlanes tocando de primeras el plays with Galarreta. Players for Mallorca now. Over to the right, Tino, pass over to Abdon Prats, loses control of the ball. Sevilla now go in the counter-attack, over to Brian Hill, the Andalusian player, recovered by Mallorca. Tino combs the ball over to Abdon Prats. Fouled. Handball by Murici. The Kosovan striker never particularly lucky with these kind of situations. Intenta descargar de frente hacia banda, no le está saliendo. Manos involuntarias y esto te desespera, ¿no? y te saca del partido. Es una lástima porque hemos agotado los 90 minutos ya casi y no hemos tenido ninguna ocasión clara que le hayamos puesto. Of course, it is pretty disheartening because the reality is that we've had almost 90 minutes of match and we haven't been able to create any dangerous moments for the other team. Cartulina amarilla, es que no sé por qué me había parecido que tenía una, bueno, 5 minutos y le he visto ahí desesperado al jugador del Sevilla. Digo, so 5 minutes of extra time granted. Es que tampoco tiene mucho sentido que pierda tiempo yendo con un marcador 2-0. A ver, también te digo que a lo mejor, no, claro, es que a lo mejor era, no sé. There's a foul there for the Seville player for wasting time, but of course doesn't really make much sense because there is no reason for the Seville player to be wasting time. Martin Belgian batting against Gueye there. Then there's a foul by Amath Ndiaye. Los jugadores no. Afición pide la tarjeta para Amat. El árbitro conversa con Vedat Murici. Murici speaking to the referee there. 4 minutes left now. Brian Hill. Bade now. In front of Abdon Prats. Se queda cuando pite el árbitro. Nos iremos a buscar ya las entrevistas del postpartido. Of course, now as soon as the whistle goes, we'll be going to look for some protagonists of the match to speak to us. Advantage to Gudel.
Este se la quita encima, la entrega directamente a los pies de Kangin. La pierde el coreano. The ball falls to the feet of Kang In Lee. Ahí está el argentino por esta parte derecha. Viene con todo Amat. Amath gets the front with everything he's got. Toca de primeras ahora Joan Jordan. El balón para Rakitic abriendo a la izquierda. La incorporación por este costado del centro para Brian Hill. Le pegó de primera. Se llevaba mucho Over to Brian Hill. fue Nastasic el que puso el cuerpo. Saque de banda. Nastasic gets in there to save. Va a ganar el equipo de Sampaoli su cuarta victoria consecutiva en casa. Sampaoli's team is going to win. It's their fourth consecutive victory at home. And it's also going to be Mallorca's fourth consecutive defeat away from home. Ahí están las rachas de uno y otro, fuera de casa y en casa. Sí, porque salimos Real Sociedad, Osasuna, Cádiz, las últimas salidas han sido con derrota y esta sería la cuarta. Peina Don Prats, viene abriendo a la derecha ahora para Tino, jugando por Abdon Prats combs the ball past Tino. Pero llegó el delantero de Arta. Rakitic de primeras con mucha clase para Lucas Ocampos, el autopase sobre Rakitic over to Lucas Ocampos. Yo creo porque le quería volver a hacer otro autopase, juega con Montiel a la derecha. Another self pass there from Tino. Saque de banda. Estamos en el 93, ¿no? Justo 93. We're now on the 93rd minute. Ocampos. Ahora ya quieres que esto se acabe, evidentemente. Porque cuando ya ves que el rival se va a llevar la victoria, piensas, lo único que puede pasar aquí es alguna amarilla. Of course, now we just can't wait for the match to finish. Because when you do see that it's going to end in defeat, you just think, well, hopefully we can finish it with not any more damage than we already have against us. Galarreta and Kang In Lee end up losing the ball, playing with Joan Jordan, looking to play with Gueye. Parte izquierda, levanta la cabeza, juega en cortito nuevo con Acuña, el balón para Jordan. Short pass with Acuña. Campos, bueno, era el Sevilla, evidentemente que Udel Ocampos. Último minutito. Brian Hill pone por abajo con mucha clase, no llega. Brian Hill there. Recupera Rakitic. Real Mallorca, donde primeras para Vedat Murici, jugando con Ruiz Abdon over to Murici. Este para Kangin Lee. Over to Kang In Lee. Last 30 seconds of the match. The referee looking at his watch already. This could be the last action now. Looking for Abdon Prats. Header from Montiel. The throw in for Mallorca. Quickly into movement there from Kang In Lee. And that's going to go to the goal, and things are going to end here. And there we go, that's the final whistle, end of the match, victory for Seville. Bueno, Juanjo. Vaya tarde, ¿eh? Vaya tarde, vaya tarde. Yo para nada. So what an afternoon we've had here today. Pero no se tenía buen palpito, por decirlo así. Quizás una victoria es verdad que cuesta, más fuera de casa cuando ya son dos partidos sin ganar, pero quizás un... So of course we do know that it's more difficult to get a victory away from home, but I was feeling particularly optimistic today. Sí, no. A ver, yo también tengo que But the Seville we saw in the second half was not the Seville we saw in the first half. Algo de esta salida al Sánchez Pizjuán, sobre todo viniendo del último partido contra el Real Madrid, las buenas sensaciones que habíamos tenido, pero hoy hemos tenido un partido nefasto. Hoy el Mallorca no ha sido otra vez el Mallorca reconocible. El Sevilla ha hecho muy buena primera parte, prácticamente. Seville did really have a good first half. En campo del Mallorca, y nosotros recuerdo dos internadas de Agustinson por banda izquierda. There was two good actions from Augustinson on the left-hand side, but apart from that, not much more danger. Una situación de peligro que haya hecho mérito alguna acción de Bono en portería,
y por lo tanto hay que felicitar al Sevilla porque el Mallorca hoy However, I think congratulations are due to Seville because they were the ones that marked the rhythm of the match. Mallorca no ha estado cómodo en ningún momento, que no ha sido el mejor Mallorca, pero también ha sido el mejor Sevilla. It definitely wasn't the best version of Mallorca today, but it also was the best we've seen of Seville all season. Como la primera parte que ha hecho hoy, no la recuerdo porque ha estado muy bien, pero luego también hay que decir, hay que ser justos, que el Mallorca ha tenido fallos y sobre todo lo que decimos, ¿no? Errores no forzados, de falta de acierto, de falta de la toma de decisiones, de elegir la mejor opción. Yes, today there was that complete lack of decision making, lack of making the right decisions there that definitely affected the team greatly. Es verdad que el Sevilla ha tenido ocasiones muy claras, pero precisamente las que han llegado a puerta se pueden haber evitado. Justamente esas dos, porque hay goles como lo de Gudel de aquí que dices, no se puede hacer nada. Y otras ocasiones que se han ido rascando dices, vale, pero la primera... A ver, el primer gol de Sevilla está claro que es un fallo defensivo, nos coge la espalda, creo que es a Valgen. Sí. Es mérito del Sevilla porque la verdad es que el pase ha sido milimétrico y luego el control de Nesiri ha pinchado el balón. However, and a serious control of the ball at one point really did show some real skill. Los que te cojan esa espalda, la verdad es que a los entrenadores esas situaciones les da mucha rabia. But of course, the kind of situations we've seen in today's match, it's really going to frustrate Javier Aguirre because they're the kind of things that you train to prevent and you practice against. Esto sí que es salvable, esto sí que se puede evitar. All of the actions were one of those where you look at it and think, you could save that, you could stop that. Of course, there are things that could have completely changed course of the match, such as that should have been red card against Vedat Murici. Pero también, una vez más, las decisiones arbitrales no han sido ni mucho menos, ya no digo favorables, pero yo creo que tampoco han sido justas. Ahora veíamos a Monchi saludando a Agustinson, que decíamos que había jugado la pasada temporada. No lo ha hecho mal, o sea, de hecho, a mí me ha sorprendido, lo digo yo de creo verdad. Que en la primera parte ha sido uno de los jugadores, por decirlo así, que mejor lo ha hecho, o sea, dentro de lo posible el más Yes, in the first half, I think Agustinson was the best players on the pitch. Siendo su primer partido en el Mallorca, pues lo he visto. To be honest, I'm pleasantly surprised. I thought being his first match, maybe he would be a bit more hesitant. Ha tenido la intención de desdoblar por banda izquierda, creo que ha sido a Canning buscando un poco la profundidad. Hoy no ha On the left wing against Kangin Lee. Porque no ha podido demostrar la calidad que tiene, pero las I think with Agustinson today, able to show the quality that he has and with the match at hand. Esos dos balones que ha metido con Rosquita, que los ha metido muy bien. Vamos a escuchar en breves momentos. But those two moves where he managed to break through the ground and actually make something of the move were very, very positive. Sobre todo por decirlo así, porque imagino, lógicamente, contento no está, pero a ver un poco qué reflexión y creo que también vamos a caer un poco lo que ha pasado. So of course it will be very interesting to hear from Javier Aguirre, who will not be happy with the performance today. Of course, we can never say that everything depends on VAR. Un disparo claro, sino que hubiera sido tarjeta roja para un jugador del Sevilla. Y tenías toda la But of course, it should have been a red card for a Seville player, which really does make all the difference. Al jugador del Sevilla, ¿no? Pero a ver, evidentemente al margen de esa jugada que para nosotros es importante y como of course, leaving aside that move, which of course would have been very important for us. But we're going to go and hear from Galarreta, who is ready to speak to Danny. Bueno, Íñigo, ¿cómo estás primero de todo del golpe? Vemos ahí que hay un poquito de brechita, ¿no? Bien, me encuentro bien. So, first of all, how are you from your injury in your eye? Qué pena esa primera parte. Yeah, no, I feel fine. Porque siempre los partidos son diferentes, pero ha recordado un poquito ese. So every match is different, but it reminds us of that Cadiz match a bit in the second half, where you try, but it's just maybe too late. Yeah, I think we came out switched on, but they pushed us back immediately. They were really good with their central passes, with their arrivals. And as soon as you make any sort of mistakes, then you know that you're when you make them away from home, then that's it. Eso iba a decir, ¿no? Ese puntito de solidez defensiva que el equipo tiene, que incluso no sufre, ¿no? Cuando tiene que achicar atrás, estar atrás, por a veces un error, ¿no? O un error en cadena puede llevar a ese 1-0 que ya es un golpe, ¿no? Sí, como tú dices, bueno, atrás nos solemos sentir fuertes y bien, y no nos suelen generar ocasiones. Es verdad que
Of course, we don't usually get concede many goals. We don't get scored against very often. But of course, as soon as you make a slight disadjustment with against teams of this caliber, then they can really do some damage against you. So that action against Mauricio should have been a red card, right? Well, yeah, it did look like that from where I was standing. But of course, without watching it back, which I haven't been able to yet, I can't really say much more. Thank you very much. So the words of Íñigo Ruiz de Galarreta there. He's been pretty careful with his wording about the whole Maurici episode. No la he visto. Claro, es que yo entiendo que no, y además porque era el último hombre, es decir, es más difícil que si es una jugada más embarullada, pero es lo que decía, que cualquier desajuste defensivo en un equipo ante un equipo como el Sevilla y más en su estadio, que es que incluso tú y yo que vemos el partido un poco más retrasado, solo por lo que escuchamos del estadio decíamos, está pasando algo, Dani, pasa algo, porque es que incluso yo puedo llegar a marcar los tempos del árbitro, eso es más falta o menos. En ese estadio es como todo más determinante. Sí, a ver, yo creo que Galarreta ha hecho una lectura muy buena del partido. En la primera parte I think Galarreta made a pretty good reading of the match there. Mucho daño por las bandas y ha provocado que el Mallorca bajase el bloque, que siempre es pues nuestro punto fuerte, ¿no? El bloque defensivo, pero en esta ocasión hemos He did make the defensive block move down, which is usually our strong point. But of course, there were those two actions which we weren't able to defend properly, and those mistakes meant that those two balls ended up in the back of the net. But yes, lots of important players for the team today barely had any protagonism. Posibilidad de evolucionar por banda, es decir, el Mallorca hoy no ha estado fino, es verdad que el Sevilla la primera parte ha sido muy superior. Pero bueno, no pasa nada, es lo que decimos muchas veces, tenemos derecho a tener un partido malo, se ha dado hoy contra el Sevilla. But as we always say, we're in our right, of course, to have a bad match, and today there was nothing we could do about it. Teniendo en cuenta que nos está costando tanto ganar fuera de casa, puntuar, y los partidos de casa se vuelven claves y hay que ir a por la victoria, perder a uno de los jugadores, es verdad que está Gio de recambio de... So of course, to lose one of the players is never a positive thing. Ya no es que solo juegue en ataque, es que juega en defensa, y ante un rival como es el Villarreal, yo tenía un poco más la mente puesta a lo que decía Dani, que llega un momento que lo mejor es que pite el árbitro, ir a casa y... Sí, lo que pasa es que yo desde el And sometimes it's one of those things where after a certain point in the match, you're just hoping by then for the referee to blow his whistle and for everybody to just go home and reassess. But of course, then we have seen matches where, for example, you're 2-0 up, and then they're against Valencia, for example, and then they come back in the last couple of minutes. You never know. Incluso teniendo jugadores importantes con tarjeta, siempre piensa un poco en el que a lo mejor si marcamos un gol podemos hacer algo más y quitar a Muriqui en situaciones así. Tenemos ya a Aguirre, vamos con Aguirre. Bueno, estamos ya con Javier Aguirre, mister. ¿Qué valoración hace un poco del partido? Una primera parte en la que ellos sí que... So your analysis of the match, please. Pero bueno, no ha sido posible. Sí, yo creo que So it wasn't meant to be today. Muy organizados en nuestro sector defensivo, no estábamos mal. I think we are organised in our defensive sector. I don't think we were particularly bad. We always try and put the pressure on. And I think, to be honest, the result is more their merit than our lack of merit today. They were the better team today, and there's nothing else to say, really. So usually it's a question of getting one on the scoreboard and then work from there, but today just wasn't possible. No, of course, and we knew it was going to be very difficult. We're up against a Champions League rival. It's somebody who should be, because of the quality of their team, they deserve to be much higher up on the leaderboard, and we just did what we could. So, of course, that big foul on Vedat Marici was difficult to watch. Well, you know, after a 2-0 result, I think anything I say will sound like I'm just trying to justify it.
igual no la vio punible, no la vio considerable para... But, the referee knows best, of course. I guess he analyzed the situation and just saw that it wasn't the correct one. So, next match back at home against Villarreal, where things do usually go better for us. Yes, of course, it's a day-to-day thing. Con cada rival de la misma manera, intentando sacar provecho de las capacidades de nuestros jugadores, moviendo a todo el equipo. We're always trying to take advantage of all the players' best qualities. Somos un equipo muy competitivo. Hoy nos superó un... And we're a really competitive team. Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Thank you very much. de comparecer en rueda de prensa. Parece que me ha escuchado cuando te decía lo de mérito o de mérito nuestro. Bueno, ha sido claro, fuimos superiores. Yes, but it seemed almost there like he had been listening to us when we were saying, was it more merit or lack of merit? Sí, a ver, bueno, desde el punto de vista de Javier Aguirre es normal que no quiera criticar al árbitro porque evidentemente sí que es verdad que en el marcador, en el 2-0, no ha tenido, digamos, no ha tenido una intervención directa. La jugada de Murici yo creo que es clara. Lo que pasa es que eso... For me, of course, Maurici's move was clear. We've got Morlanes there, so we're just going to go and hear from him. So Manu Morlanes here. Debut today with Real Mallorca for him. So a very tough rival. And it's just obviously a circumstantial thing that they're so low on the leaderboard this year. Yeah, well, it's painful for us, of course. But we encountered a really tough Seville team. But we know about the potential of those players. We knew that it was difficult to join up several passes that would allow us to get into the other team's ground. Yeah, it's complicated stuff because they are in a position as well where they need the points. Cuando tienes el resultado a favor, lo que intentas es hacer todo lo posible para que no te hagan gol. Ellos han estado, como te he dicho, muy bien tanto en defensa como en ataque. They were great both on defense and attack. Pero bueno, no hay tiempo para lamentarse. Este equipo ha demostrado que... But there's no time to cry over spilt milk. Para creer, para seguir... There's definitely reason to keep believing, keep hoping, and keep improving. And next Saturday, we'll just go all out for those 3 points. So, important match against Villarreal coming up now at home. Yeah, of course. I mean, a debut is always sweeter if it ends in a victory. But we've got a safety blanket of points at the moment. Pero nosotros al final nos tomamos cada partido como una final y iremos el sábado a por los 3 puntos contra el Villarreal. Perfecto, gracias, Manu. But we take every match as it comes, and next week we'll just go out there and try and get those 3 points again. Sábado, ¿no? Pues jugar ese partido ante el Villarreal. Bueno, se lo decíamos allá lo del Villarreal y ahora se lo preguntaba Barjacoba, Morlanes. Ya tengo ganas de que sea prácticamente el sábado que viene. So, of course, very excited for next Saturday now. We want to hear the atmosphere in our stadium. We want to be back there with that environment and put this all behind us. De Morlanes, yo no sé si realmente hemos podido... A ver, so, of course, today I don't think we were really able to appreciate the potential of this player. Ultimately, we saw more because he kicked from the start. I mean, with Morlanes, we know that he's a high-quality player. So we're going to go back and hear from Augustinson now. Agustinson, you have debuted with Real Mallorca. We have not been able to win today. Yeah, it was a tough game. Sevilla I know they are at home very, very strong, and they come out and they have a lot on the ball, and we have to run a lot. So it was difficult for us. Also, when we concede 2 goals where we can do better, and it made this difficult for us. We have some chances, some half chances, but we were lacking the last quality today, and yeah, it was not enough. How do you feel today in Sevilla? Yeah, of course, when you play, you want to win. So, of course, I'm disappointed with that. But
we have to recover fast. There is a new game in the next week and new important game at home, and we have to look forward. But today, of course, we're disappointed. Next week, match against Villarreal, tough match. Yeah, it's a tough match, but we are playing at home, and we are very confident there. And we beat Madrid in the last game, so we have to be strong and to play better than we did today to win there. Okay, thank you so much. Thank you. Las palabras de Lukit Augustinsson, que evidentemente pues no ha podido So volver, ¿no?, a Sevilla Augustinsson there, como le hubiera gustado con una who of course didn't come back to his stadium in the way he would have liked to. Evidentemente muy complicado y bueno, como dice, ha sido un partido muy difícil y evidentemente lo tienen que. But as he said, it was a very tough match. Bueno, Dani, gracias por esas entrevistas. Nosotros ahora nos vamos directo hasta la sala de prensa donde ya ha comparecido Javier Aguirre. So we're going to go straight to the press conference room where Javier Aguirre is there ready and waiting. Well, they've been an elite team for the last 4 or 5 years. And that's what happened today. I mean, you just got to have a look at the amount of the players that they have. Los goles como los tomamos eran evitables, pero bueno, fueron mejores. Sí. José. Sí, buenas tardes, mister José Perello para IB3. Más que qué ha pasado en el partido, que ya lo ha dicho, han sido superiores, sí. ¿Qué le ha pasado a su equipo, al Mallorca, para que no se viera la versión que supongo que no es la versión que usted quería ver, sobre todo la primera parte? Nosotros los 2 goles los tomamos, si lo recuerdan cómo fueron los goles, a la espalda de los centrales, con 40 metros entre mi portería. So those goals were goals from quite far away. Puro y duro. Los 2 goles de Sevilla fueron talento puro y duro. And the 2 goals that we saw today were pure talent from the Seville players. Pero bueno, es fútbol y hay que seguir, no somos lo que somos, seguiremos peleando con nuestras con nuestras capacidades y entender que Sevilla pues un equipo de Champions como lo es el Madrid, como es el Barcelona. We'll keep battling to the best of our ability. Toda esta gente que juegan así. Por aquí, Mister David Niebla para el Diario de Deportes. No sé si le queda la sensación de ver un equipo muy diferente cuando se juega en Mallorca al equipo que vemos lejos de So do you have the feeling that we're seeing 2 completely different teams depending on whether we play at home or away? No estuvimos en el partido. Yeah, I think the day of Getafe, we just weren't in the match. Claro que somos un equipo que está diseñado para unas cosas y estamos al límite. Of course, we're a team designed for certain things. Y estamos en ello, estamos peleando, cada partido lo seguiremos. And we've got our strong points and our weak points, but we're in there and we're fighting. Ni arbitraje ni tonterías. Fueron superiores, se ve la calidad. So I don't think we should do any judgment or pretext or try and justify the defeat. They were great today. De primer nivel. Te hace un control y un golpeo de primerísimo nivel. Entonces ahí no hay más que hablar. They were both really high quality goals. Hola, mister José Manuel Jiménez de Onda Cero. Hay una jugada en la que Murici sorprende a Badé. Podía haber sido expulsado. So there is a move in which Murici surprises Badé. Y no la considera punible. Supongo, no hablo con él. Que no fue motivo. Well, I haven't spoken to him yet, so I can't really bring you much information about that. Considero que iban los dos forcejeando. Es claro, el jalón está en la imagen, se ve. No lo quiso sancionar. Bueno, yo nunca. I mean, yes, when you watch it back, for me, it's clear that there's somebody at fault there, but the referee obviously hasn't wanted to punish the player, so be it. Estaba gustando, lo digo porque ha tardado en hacer los cambios, al menos no ha hecho cambios al descanso. So you didn't make any changes at halftime. Were you liking the way your team was playing? Más de una manera en otros partidos cuando el resultado era adverso, que ha hecho cambios en el descanso. Hoy ha esperado un poco más. ¿Le estaba gustando su equipo? Cada partido es una historia distinta. En los libros. Well, every match is a different story. 18 ibas perdiendo, hace un cambio. Al medio tiempo tienes que hacer 2 cambios. Se pierde 1-0, un cambio. No, hijo, no son matemáticas. A veces sucede. You know, it's not a mathematical decision. Tiene alguna cosita que no entró bien la semana, que dudaste hasta el final para hacer la alineación inicial. Dijiste, bueno, este medio tiempo, suele ser al margen del resultado y del funcionamiento. But to the margin of the result and the functioning of the result, then yes, and I was happy with several performances. I think the changes have to be made, and depending on on how the team is feeling and how the emotions are on the team. So I wanted to ask you about Augustinsson and Morlanes.
So Augustinsson was an obvious choice because of Jaume Costa's absence. Morlanes, I really wanted to bring him on today. I mean, yeah, we needed the ball in the middle of the field a bit more. Morlanes did what he could in the short amount of time he was on the pitch. Última pregunta, José. Sí, mister, la previa hablaba de los partidos, de las 3 derrotas consecutivas en ese momento fuera, que le dolían, que no se le iban de la cabeza. So you were talking in the pre-match about the 3 consecutive defeats you've had away from home recently, and now it's a 4th. You didn't want the team to become complacent. Do you think that's what's happened? No, not at all. I think today we made exactly the same effort as the previous day. But we've got to also consider the amount of talent coming out of the other team. We weren't at our best, but they were, quite frankly, excellent. Bueno, pues hasta aquí las palabras de Javier Aguirre después de este partido en el que el Mallorca ha caído por 2-0 en el Sánchez. So that was a press conference there after this match in which Mallorca have been defeated 2-0. But the league is very, very long. We've just started the second round of the league now. So we'll see you next Saturday for the match against Villarreal. That's a home match, 6:30 p.m. again. 25th of February against Español. Saturday this time at 2 p.m. El sábado a las 6:30, creo que ya nos hemos afiliado a esta hora de las 6:30 los sábados, así que les esperamos el próximo and then the following week as well, the Saturday at 6:30. Seems that we like this time of the day. So a new victory for Mallorca in this stadium. Hay que aguantar siempre. Siempre con el Mallorca. Y como no, gracias a todos los que nos habéis acompañado a través de todas las redes sociales y hasta el próximo sábado. And thank you to everybody for watching today, and see you next Saturday. Thank you again.